of the ICSSR SRC sponsored one-day on-site national conference on harnessing artificial intelligence for inclusive and sustainable socio-economic growth, organized by Department of Management Studies, K.S.Rangasamy College of Technology. To mark the beginning of this auspicious inaugural ceremony, let us seek the blessings of the Almighty. I now invite the choir team to lead us in the prayer song. I kindly request everyone to rise for Tamil Thai Vaalthu. கடலொடுத்த நிலமடந்த கெளிலொலகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தர்க்க சிறு பிறையுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. A warm welcome sets the tone for any event. To extend that warmth, it is my pleasure to invite Dr. M. Vijay Kumar Sir, Professor and Head, Department of Management Studies, K.S.Rangasamy College of Technology, to kindly grace the stage and deliver the welcome address. Good morning all. With the blessings of our founder chairman, Lion Dr. K.S.Rangasamy, it gives me immense pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to each one of you for this one-day ICSSR SRC National Conference on Harnessing Artificial Intelligence for Inclusive and Sustainable Socio-Economic Growth. On behalf of the K.S.Rangasamy College of Technology and Department of Management Studies, I welcome all the faculty members, students, participants, chief guests and dean for this ICSSR conference. First of all, I would like to welcome our chief guest, Mr. P. Gokulnathan, Founder and CEO, Nitra Apps India Private Limited, Tiruchengodu, for accepting our invitation to be the chief guest for this conference. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Dr. R. Gopal Krishnan, Dean, K.S.Rangasamy College of Technology, who is always supportive in all our endeavors. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome all the faculty members, students, and most importantly, participants from various parts of the country for this conference. I welcome you all. At the outset, I express our sincere gratitude to Indian Council of Social Science Research, Southern Regional Center, for sponsoring and supporting this conference, which aims to explore one of the most transformative forces shaping our world today, that is artificial intelligence. This is our second sponsored national conference in this academic year. Artificial intelligence or AI is no longer confined to science fiction or computer labs. In reality, it is transforming the way we live, we learn, work and connect. Globally, AI is projected to contribute nearly $15 trillion to the world economy by 2030. But what truly matters is how we can use AI as a tool for inclusion, not exclusion, as a driver for sustainable growth, not just economic gain. This conference is on AI for inclusive growth. Inclusive growth means nobody should be left. AI should not be used only for the developed person or educated person. It should be used for all the people, like women, children, transgenders, or underprivileged persons in the society. Then only the purpose of this conference will be served.
And I just want to tell how AI is being used for an underprivileged group of people in India. I just share 3 examples so that you can understand well. In India, thousands of women, especially in rural and low-income communities, suffer breast cancer. The conventional screening like mammography is costly, which requires specialized equipment and currently sensitive, leading to the delayed diagnosis. But using an AI, a Bangalore-based startup, Niramai, that is a non-invasive risk assessment and machine intelligence, developed a low-cost AI-powered thermal imaging system which detects the breast cancer at the early stage. Similarly, India has nearly 6 million people with hearing impairment, but communication barriers persist. So to avoid that, institutions like IIT Delhi and startups such as Signable and Hear AI has developed an AI-based Indian Sign Language recognition and transformative systems. This uses a deep learning with the computer vision, translate the sign language gesture into text or speech in real time. So this solves a problem. The third example is farmers in India face lot of uncertainties due to unpredictable weather, pest attacks and lack of timely advisory services. This lead to the crop loss and debt cycles. So using AI, Microsoft in collaboration with International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics in Hyderabad developed a AI-based sowing advisory system. It analyzes historical climate data, soil health and weather forecast to recommend the best sowing time and crop variety. Because of this, in Andhra Pradesh and Telangana, the yield has increased by 30%. So this is a kind of growth is expected from AI. That means it should cover all the groups, all the people in India. That should be inclusive. So with this, AI is not just about machines learning data, it is about humans learning to use machines wisely. So let us use today's conference as a platform to exchange ideas, inspire collaboration and envision India where AI truly works for all. An India that grows not only smarter but also more inclusive and sustainable. Once again, I warmly welcome all the dignitaries, delegates and participants. I wish the conference a grand success and hope to discussions today pave the way for meaningful innovation and transform lives. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. Now, I request our respected Dean, Dr. R. Gopalakrishnan, sir, K.S.Rangasamy College of Technology, to present the presidential address. Thank you, Mosi. With the blessings of our founder, Lion Dr. K.S.Rangasamy, it's again my privilege and honor to have Mr. Gopalakrishnan as a chief guest of the day. And at the outset, I take this opportunity to thank ICSSR, SRC, for providing us an opportunity to host this conference at our campus. And so the chief guest, head of the department, faculty coordinators, and participants, my dear students, good morning all of you. Good morning. Good morning, sir. Thank you. So ICSSR, so who is ICSSR? It is an Indian Council of Social Science and Research, and you will be able to see ICSSR-SRC, Southern Regional Center, located at Hyderabad, has given an opportunity to host this specific national conference, one-day on-site national conference on harnessing AI for inclusive and sustainable socio-economic growth. So I just repeat, harnessing AI, artificial intelligence, for inclusive and sustainable social economic growth. Probably I wanted to set a context before our chief guest talk about it. I hope you will be following the news, the day-to-day news. Yesterday, the Honorable Prime Minister, during the conference, he has mentioned AI, it is not only artificial intelligence, AI is nothing but all-inclusive. So that's the message he has given. I think now you will be able to see the title, it is emphasized
inclusive and sustainable socio-economic growth. Think about it, it happened at least 3 months before. I'm just connecting. Now we are also aligned with the government mission. So appreciation to the head of the department and the principal investigator, Dr. Vijay Kumar. Give him a round of applause. So this is what proactiveness and aligning with the Government of India's mission, national mission we call it as. So what is that all inclusive? So if you look at the Government of India's another mission, there are 2-3 missions I wanted to highlight. One such important mission, Viksit Bharat 2047. So Viksit Bharat 2047, it means by 100th year of our independence celebration. So our Government of India and everybody's wish, the Prime Minister and everybody's wish that India should become a developed country by 2047. There are 4 parameters, there are 4 targets in the Government of India, 4 pillars we call it as. One pillar is poor and women and youth, and another important pillar is agri. So now these 4 pillars are the important factors of the Viksit Bharat. The government schemes also focusing more on these 4 parameters. Probably during HOD's address, he was highlighting about different things. One is women empowerment by taking necessary steps to address certain problems of women health related thing. Another one, he was also talking about agri related. I also wanted to connect how we are marching towards Viksit Bharat 2047. So a lot of activities. So one specific activity highlighting the things specifically, supporting the things specifically towards agri. So we have a hub called Sidra Hub. What is Sidra Hub? Sidra Hub is nothing but a satellite driven agro hub. It is a rural agro hub. That's the expansion of Sidra Hub, satellite driven rural agro hub. SIDRA. SI means it is a satellite driven rural, R stands for rural, and A it is an agro. So this satellite driven rural agro hub helps the farmers to understand about the if they are going for any crop related issues, and if they wanted to go for a manure or either it may be a harvesting, everything it is an automated. Earlier people we call it as an IoT based. It is apart from IoT, we use IoT fine, but at the same time we also get the images. Sentinel-2, there is a satellite called Sentinel-2, we get the satellite images, and with that image we are helping the farmers. Already it is in the process. So not only that, Department of Biotechnology, Department of Food Technology, and Electronics and Communication Engineering, and Department of MBA, all put together, we are working with the farmers, not only this region, we are also working with Koli Hills. Probably another project, we got it from ICSR. You can give them a round of applause, appreciation to the department. Another activity we work with Koli Hills is through the ICSSR. Once again, I wanted to thank ICSSR for giving us a continuous opportunity and a kind of involving ourselves towards the development of socio-economic growth. And I also wanted to add what else we are working out for the development of the country and the state and our local population is that Koli Hills is one of the place where more number of women and tribal people are living, and there we are working on these kind of projects, and we also inaugurated smart tribal farming center over there. Probably 6 months before, we have inaugurated a smart tribal farming center through Sidra Hub and through Smart Tribal Farming Center. We are doing a lot of activities for the local people, and specifically for the farmers and the female. So that helps them to do bring in a lot of innovations in the farming that makes results in the growth of the in different crop and different the farming products as well. So that's one of the area. And recently another activity which we have done with Koli Hills, we have filed 2J, you must be knowing geographic index for the 2 products in the Koli Hills by collaborating with the people in the Koli Hills and FPOs and self-help groups. So there are 2 products, J products we have already filed. We are waiting for the results. This is in association with the Tamil Nadu Council for Science and Technology. We call it as TNSCST. So there are the 2 products, namely one is Koli Hills coffee, another one is Koli Hills jackfruit.
So probably within a couple of months we may get the results. There are 5 products been recommended or forwarded for the GI from the TNSST, 2 from our K.S.Rangasamy College of Technology, again the department and biotechnology, and Dr. Maithili from IPR and other people, Dr. Srividya and Mrs. Indumati. So they are the people who contributed and made it happen for the development of the society, and very specifically the youth and the female population, and ST people in the Koli Hills. And moving forward, I also wanted to urge the participants and the members of the students and from the different institutions and AA, because everywhere we talk about AA. So what you can do by join hands with the existing people. For that, it is not that AA means only it is the buzzword for the people who are part of computer science, or very specifically artificial intelligence and data science or machine learning. It is not about, say for your information, we are doing certain activity with the help of AI. We have formed a center called a Trade Center, TREIT, Trade Center. In the Trade Center, what we do, we collaborated with different organizations. One such organization is called Pravatech, IITM Pravatech. You must be knowing, again, it is in support of Department of Science and Technology. It is available in IITM Research Park. We already collaborated. We are doing a lot of projects, and for sake of NDA, I don't want to, I may not be able to disclose the name of the project, but these are all the projects where AI is being used predominantly, where we are also working on certain LLMs, large language models, and different training of the models. It is also happening. Very specifically, how we can work on for the socio-economic growth. So a lot of things are there. One specific thing, automating the process. Probably for that matter, today's chief guest, he has an organization. He is having a lot of apps. We call it as Nitra apps, and he is helping the entire country and the state by coming out with a different application. Probably sir will be emphasizing on the same. Their office is in Tiruchengood, and you may not believe it is more than 200 employees working in. 364 employees are working because when I was discussing with Dr. Vijay Kumar, we were thinking that it is more than 200. Now we can understand 364 people are working in the Tier 3 city. Give him a big round of applause. So it is again contributing towards the socio-economic growth. So that's the context now we are setting it now. So this AI, it is not only the cup of tea of the people who are pursuing the engineering in the AI, specifically the department, but AI is needed for each and everybody. So then only our the government of India, or government of Tamil Nadu, our Prime Minister's goal. AI, it is not only artificial intelligence, all inclusive. So here we are doing it. I request every citizen of our country, let us work together. Make sure that we've been implementing AI for all inclusive. Thank you, Jai Hind. Thank you, sir. Now I request Ms. Dhanaritika R from First MBA to kindly come forward and introduce our esteemed chief guest to the gathering. Some people don't just build business, they build dreams, open doors, and light the path for others to follow. Today, we are privileged to welcome one such visionary, a man whose journey is a story of determination, innovation, and compassion. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Gokulanathan Ponnusamy sir, the founder and the CEO of Nitra Edge Solutions India Private Limited. The creative force began some of the most loved and useful mobile applications like Nitra Tamil Calendar, Nitra Jobs, and Nitra TNPC. But what makes him truly remarkable isn't just the success of over 150 apps or the 200 plus talented people working under his leadership. It's his heart for education and service. As the trustee of Rajeshwari Ponnusamy Education and Charitable Trust and correspondent of Bharat Polytechnic College, he has brought quality technical education to rural students, shaping futures and changing lives. A leader in business, a guide in education, a contributor in community service, from the being past president of Rotary Club of Tiruchengood to assistant government of Rotary International District 2980, he has truly shown that success means lifting others along the way. Sir,
Your presence with us today is not just an honor, it's an inspiration. On behalf of everyone here, we extend our warm welcome to you, Mr. Gopalnathan Ponnusamy sir, a true example of vision blended with virtue. Ladies and gentlemen, please join me in giving him a big heartfelt and round of applause. Thank you. Now, it is a privilege to honor our esteemed chief guest who has graciously accepted our invitation and joined us today. I kindly request Dean Dr. R. Gopalakrishnan. The dais to release the proceedings of the conference. Chief guest, Mr. P. Gokulnathan sir, founder and CEO of Nitrabs India Private Limited, Tiruchengood. I kindly request our chief guest to grace the stage and deliver the inaugural address. Respected Dean Dr. Gopalakrishnan, HOD Department of Management Studies Professor Dr. Vijay Kumar, other faculty members and other participants from various institutions and student friends. Good morning to everyone. So, in welcome address and also president's address, both of them speak a lot about the usage of AI and the applications of AI. So before I be going into the slides, so what I think it's again the technology is democratizing. Democratizing means when I was studied in college, we all studied with the books. Okay, where we want books and study from that. If I want to purchase a books, it's too much costly at the time. Okay, so everybody cannot afford, and also at the time around 1980 and 90, there are only a few colleges are there. Everybody there is not possible to go to college. So now the education is democratized with the advancement of technology. You can get whatever the information you need
in your hand. So after the smartphone, then the cheap data, after the Geo, everything came into effect. The whatever the information you need, you can get it from internet. So it is available for, because our topic is today inclusive social growth. So whatever the information available to me is available to you also. So that is the power of technology. So internet first transformed that, then mobile phone. In India's case, we are going to discuss about some of the India's case like UPI, Aadhaar, everything. Then now the AI. So whoever using the AI, it's a first more advantage, and also you can, as a business, what we are doing, we are solving the problem. Through that, we are earning money. So if you use AI for, whether you are in work, whether you are a businessman, or you are in whatever may be the in social sectors, if you use AI, you can get a lot of advantage. So it's when we started using AI now, we are in first more advantage. In any business, when we started app development in 2012, at the time, there is not much apps available in Google Play Store, or even in Apple App Store. We don't have much of apps. That is particularly to regional languages. We started with the app development in 2012, and now we are pioneer, and we are one of the most dominant player in the regional apps category. Maybe you can take it as a whole India and language on English. That may be different people, but in regional language, particularly to South India, in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra and Telangana, we are catering to the around 1 crore people on day-to-day basis. So most of our apps, calendar, jobs, matrimony, and we have some 2 years before we released people for Nitra people. It's a B2B HRMS suite. So these are all the apps mostly used by many of the people. So why I am telling here is because the AI ChatGPT released in November 2022. So now it's everything. Yesterday I went to Global Startup Summit in Coimbatore. So if you go to the hall, everybody is speaking about AI. So every stall, every companies who did their stall, everybody speak about AI. So that much hype is there. Whether the hype is real or it's hype, it is real. Some hype are there, too much of hype are there about AI. But the AI going to transform it's sure. So the AI is not just for automation; it's a force of transformation. So you see, when in mechanical industries, when the CNC comes, the things become automated. So, but when the software comes, it's automate many of our tasks. But AI is not like that. It automating tasks, and also it is transforming in a much more powerful manner. So, in day-to-day basis, I am using AI for my improvement, for learning, for a simple example. If I want to create a logo, then initially I need to search a designer, and I tell the concept, and he should understand that. Then he create a logo for the business. Now it's not like that. Just you go and give a prompt in ChatGPT or Gemini AI. It will give you a logo in minutes, and it gives what is the reason. If you tell the reason how I want to create a logo, it will give a beautiful logos. It's a simple use case I am telling about this. So there are a lot of use cases evolving based on the human minds, because everything, even though it's a AI, it won't going to replace the human. It will support a human to improve our lives. So yeah. So it's the AI should be a sustainable growth for inclusive for everyone.
that's very much important. It should be for local business or for farmers or underprivileged. Everybody, we use the AI because everybody can, they may know or may not know how to use AI, but as a educated people or students and faculty members, sir told about they supporting the Holy Hills tribal people. So with the help of AI, we can think of it, how can we improve the society? Because we are in a developing nation, we need a lot of transformation, need to achieve our goal of Viksit Bharat in 2047. So we need to use the AI to transform our life. A simple example, how the internet changed many people, because you know we are using WhatsApp. Many people using WhatsApp for their business. Many of small people, you see many of the influencers, just they started in the Instagram or YouTube. Now they influence the society and also they make money. So like that, through the AI, we can think of it how we can use the AI to transform the society. So you go to next slide. So when we started in 2012, we started with the Tamil language, then we go with Telugu, Kannada and Hindi, like that. So now the large language models are, even SLMs are mostly supporting English only. So we need to create, either it's a model. My friend Mr. Socio-Economic, he is from Tiruchengodu. He is got funded for AI mission phase 2. His company Genti IQ got the fund from government of India. They are in the space sector, physics and space sector. They are using AI to improve the efficiency of the spatial sector products. So like that, we need to create LLM in the local language to benefit the local people, because when we use the LLM for agriculture, so if you need to give information like weather predictions, flood predictions, like that, we need to give in the local language, then only the farmer can understand. That too, with the language, we also give voice-based results. So because now the everything, even the telecalling, we are now using most of the telecalling people, but now the LLMs are getting much better to give the results in better way for communicating with people. Like that, if you think we will give a better solution to the underprivileged people. So that should be empower every Indians. So we already use the UPI, India Stake, Aadhaar, UPI and Jandan. It's in 2015, I think so. In 2016, when the demonetization happened, when the Jio released its 4G with the cheap data prices, then the UPI and India Stake, everything came. So they are using ONDC also, but that is not big that much. So from that, like that, that is the movement for India to transform digitally. Now everybody uses UPI to pay their, even for 10 rupees, they are using the Google Pay or Phone Pay, like that, to make the payment. Because the cash cycle in business, in 2000, if you give a check, it will go to, you present in the bank, that will go to the other banks, it may be in other city. Then when it will take 7 days to 15 days to the cash come to your bank account. Today it's not like that. Immediately the payment come to you. Like that, we have improved it, digitally transformed. So with the help of AI, we improve that service furthermore. So for smart governance, predictive health care, like that, what the principal Dean told about the breast cancer detections. So it's what is all about AI? AI is I can think it's a culmination of all our mind. So if it is a best doctor, it is a best engineer, it's a best management guru.
So we consider like that. So in that case, the AI will predict much more better accuracy than the doctor. That is already happening, it is going to happen, it is going to be much bigger. So healthcare, it's now the what the Sam Altman, the founder of OpenAI, ChatGPT, he told that if it takes to found a drug for cancer, it will take existing method. It will take another 10 to 20 years, but maybe 50 years like that. But with the help of AI, we can in the reach of founding a drug for cancer. It may be on 2 years to 5 years of time. We surely get the drug for cancer, because the trials are in pharmaceutical industry. The trials are much faster, and the results we can evaluate the results quickly. Like that, with the help of AI, the healthcare can be productive, and also the discovery of drugs also become quicker. So in agriculture, if you see, precision agriculture means we have another company in the drone space. We are also developing drones for agri spraying. If that use case, if I take that use case, we have a sustainable growth, inclusive, everything we need. So when we spray the pesticides, the chemicals to for pesticides, we spray to the whole area where we planted our crops. So instead of if, with the help of AI, if the camera is fitted in agri drone, if the drone goes to the field, if it finds the particular area where the crop is affected, in that area only if it sprays, means we can reduce the amount of chemicals we use in the plants. That also it saves lot of man hours and the health of the man, the people doing that work. So it's a precision agriculture, and also some we are using already. The people are using satellite image also. With the help of AI, the decision is become quicker, and also with the advancement of technology, we can use the edge computing. The edge computing is the decision taken in a drone itself, because it no need to come to cloud. The decisions are taken in the field itself, the machine itself. At the moment it takes decision, and it will instruct the drone to spray or not to spray, like that. So like that, we can, with the help of AI, we can use the precision agriculture and the financial inclusion. So financial inclusion, you know, if you go to get a loan for underprivileged, they are get a inordinate interest rate, they get the loan. So with the help of AI and with UPI data, everything, the financial institutions are grant the loan to the people with much lower interest rate, and also because the cost of lending the loan also going to come. Everything going to come, that will benefit the lower poor people. So that way financial inclusion also we give to the inclusive social growth. Go for next slide. So even though we speak about the artificial intelligence, it should be ethical and explainable, because when the people who are creating large language models, they need to be ethical. They have good values. Otherwise, because the AI, the people who create the AI, they give the inputs, they train the systems, models. The model going to work like that way only. So the model need to be explained to the every people what this model comes from, what are the aims, like that. Otherwise, yesterday I studied one article about the benchmark of the AI evaluations, AI results. So now the AI is anthropic model, I think so. I read about anthropic models. What the results are telling, AI is now they understand. AI now understanding that they are testing the, we are going to test the AI, because these people are testing the AI with the help of some questions. Now AI understand, it tests itself. The people are testing our AI, they give somewhat distorted answers. So like that, the AI is improving
its own intelligence. It may be harmful to the society if it think in good way, it is okay. If it think in wrong way, it should be a very harmful to the society. So the these are all the things the AI creators, we can't do anything about this, but the AI creators need to think about this, because the AI founder, I forget the name of the person who founded the first used this artificial intelligence technology. He told that at this much scale, this fast, this is going to harm the society, like that. He warned one week before. So there should be a need of control in self-control, as well as the control from the governments. It is very much need of the hour. So the AI should be ethics with explainable, means it should be explainable to us. It is not going to harm us. We are only this AI doing like this only. So the trustworthy comes only from ethical plus explainable, and with inclusive of the all the people who are underprivileged, women, children, everybody. So the discussion is going about whether the AI will replace human work. So from the 1850, when the steam engine invented, from that time itself, the technology come into in every quarter or every certain period, the new technology comes that will replace the human. That replace the human means in the particular sector. When steam engine comes, when the spinning mills comes, you know that auto looms comes, that textile looms become difficult to run. So like that, when technology comes, the people displaced from that work, but the new work will emerge. So the human AI will going to create a new type of jobs. But if you see the software programmers, in my point of view, it is if the 10 people are there, only 2 people are going to sustain, because other 8 people, we are 10x productivity comes to the programming side with the help of AI. So now the programming job is going to be replaced by AI, but with the help of the need of the hour is analytical and logical skills. So if we give the prompt, I am seeing, because I am in the software industry, I see this in real time. So we are giving at least 5x productivity. Already we 3 years before, we launched an app in HRM Suit Mitra people. So we with the help of 3 developers for the 108 months, we have wrote that code. Now with the help of 3 people, we write that code in these 6 months. Why I am doing this is already we have developed and less people are using. Then we decided we have as many requirements from the customers, so we need to change many codes. So we think that we start from scratch with the help of AI, like that 3 months before we started. So in another 1 or 2 months, we are going to complete the total project with the help of AI. AI gives a better, because here the developers thinking capability in a certain level only. If with the help of AI, it explodes very much, and the codes become better, the query, everything comes out super, design, everything comes out superbly. So it's surely going to affect the lot of software industry, but the people with the analytical and logical skills, there will not be any problem. But the average programmers going to, it's difficult for them to survive. So with the help of, but when using AI, we can reshape the work. So AI going to transform the industry, we need to reskill. That's why the reskill is needed, because the people coming, because of AI, many people are going to job loss, that people need to be reskilled in other areas. So with the empathy, reskilling, they can move to the other areas of the work. So the literacy, initially we speak about the educational literacy, then speak about the digital literacy. Now the AI literacy is needed. What the AI is going to happen in every field, whether it is education
or in software industry, or in manufacturing also, it's going to redefine the area. So the people need to be reskilled with the empathetic concern. With the collaboration of AI, we can do the better jobs. So next slide. So AI for sustainability. We know that for the already running lot of softwares, we know that we are using lot of servers, lot of hardwares. To run the servers, we need a lot of energy. But for AI, because already we are using CPUs, for the AI now we are using GPU, graphical processor interface. It consumes a lot of energy. Again, it harms to the environment. So we need to generate that energy from the greener alternatives. So otherwise, because of already we have using of lot of thermal, it affects and a lot of fossil fuels. It affects our environment. It give a lot of damages to our climate. That's why we see the floods. I think last 1 month here there are a lot of rains. So rain is good, but it is not in the right time. The rain time is now only it is a time to start now, but I think it already ran through one month. So the season are changing, floods are coming. Because of climate change, we are facing a lot of these issues. But with the usage of AI, we are using lot of servers. So for that needs a lot of energy to power up for 24/7. So the people, when they upload the video in 2005, now you can also go and see that video. They stored that much video for the 25 years. So that much storage is needed, that much server is needed, that much energy is needed. So if we create the energy from the fossil fuels and the thermal plants like that, means the earth cannot survive. So we need to get the energy source from the alternative green energy sources. That otherwise the sustainability will be harder. So Viksit Bharat, India's AI leadership. So we missed a lot of buses. In 1980, we and China in both economically both are in the same place. But now the China is sixfold higher than our GDP. We are around 3.5 to 4 billion. They are in the 18 trillion, 4 trillion. They are in the 18 trillion. Somewhat 5 to 6-fold. They grown like anybody. So in 2014, that is the 100th year of independence, we need to achieve a developed nation status. So we achieve that, build AI with the Indian values. So we can guide the world with our compassionate, ethical, because India is for that. India is a Vishwaguru to the world. So we have a ethical, we have a compassion towards humanity. So with that concept, we use the AI for the betterment of the society, inclusive of all the people, not only in India, throughout the world. So I think this is the opportunity time for India to grow with the help of AI. So we can create a large language models, or with the help of using AI, we can solve many of the India's problems. So as a faculty, as a student, you think of it, think how can we solve because the pain point, you go to the home, you go to the society, you know what are all the problems that people are facing. So in your mind, you think how, because it's a connecting the dots. With the help of your mind and with the help of AI, you can think of it how we can solve the problems of the society. So if you do it as business, or if you do it at social cause, whatever it may be, but you think we need to solve the problem of the people. Through that, we can elevate the India. So when you solve the problem, or you can
in improve the individual person. Because of that, the family grow. Because of family grow, country grow. So we need to take a conscious decision that we apply our knowledge to improve the society. So with the help of the AI and our creativity, we can do lot of we can solve the lot of problem of the problems faced by the society. So artificial intelligence is not going to replace humans at all, or not totally, but it affects some jobs, but the new jobs will create. So we don't need to fear, but we need to embrace the AI and improve our skills. Then we can able to we can prevent the job losses. So we need to use the AI with the responsible. Already I told ethical and explainable AI with the ethics and the compassion. We need to use AI for the betterment of society. Thank you very much. Happy morning. Good morning to one and all. On behalf of Department of Management Studies, K.S.R. College of Technology, it is indeed privilege to propose the vote of thanks on this momentous occasion. The ICSSR SRC sponsored one-day national conference on harnessing artificial intelligence for inclusive and sustainable socio-economic growth. Our sincere thanks to our Honorable Chairman through R. Srinivasan and the management for their continuous support, vision and motivation in fostering a vibrant campus. A special word of gratitude to Dean Dr. R. Gopalakrishnan for his valuable insights, inspiring guidance that helped in shaping this conference. Our heartfelt thanks to the distinguished guests and alumni, proud alumni. Mr. P. Gokulanathan, founder and CEO Nitra Apps Private Limited, Tiruchengood, for sharing his valuable insights on the potentials of artificial intelligence in driving a sustainable socio-economic development. Thank you, sir. We also extend our sincere thanks to the head of the department, Dr. M. Vijaykumar, for his meticulous planning and tireless efforts in making this conference a grand success. Thank you, sir. We also express our gratitude to the faculty members, research scholars, students, and delegates from various institutions who are here ready to participate and contribute valuable papers to this conference. Your enthusiasm and engagement will hopefully make today's event intellectually stimulating. Thank you, everyone. Let us continue to harness the power of artificial intelligence, not just as a technological advancement, but for building more inclusive, equitable, and a sustainable society. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. The next session starts by
Organized by Department of Management Studies, K.S.Rangasamy College of Technology. It is a moment of pride to have Ahmed as the visionary leader and an inspiration to many. Our esteemed resource person, Dr. A.G.V. Narayanan Sir, Director, Johnson School of Business, Coimbatore. We extend our heartfelt welcome to you, sir. Now, I request Ms. Navashri S. from First MBA to kindly come forward and introduce our esteemed resource person to the gathering. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to introduce to you a distinguished leader and an inspiring academician, Dr. A.G.V. Narayanan, who is an agricultural engineering graduate 1984 to 89 from Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. He did his post-graduation in business administration from one of the prestigious management institutions in the country, Bharatdasan Institute of Management, Tiruchirappalli, 1992 to 94. He has 25 plus years of teaching experience at postgraduate level, preceded by 3 years of industrial experience in agro-based corporate sector. His doctoral thesis is in the area of rural marketing with special reference to life insurance sector. He has published many research papers in reputed international journals. He has many research papers presented in national as well international conference to his credit. He is also an alumnus of Indian Institute of Management, Ahmedabad, through its faculty department programming in management. He conducts management development programming and short-term training program to corporate executives on various soft skills. His areas of interest include rural marketing, brand management, strategic management, customer relationship management, social media marketing, and consumer behavior. He has held many coveted positions in professional bodies like Coimbatore Management Association, National Institute of Personnel Management Coimbatore Chapter, NHRD Coimbatore Chapter, CII Coimbatore, CII Erode, and Madras Management Association Erode Chapter. Presently, he is an executive committee member of NIPM Coimbatore and managing committee member of Coimbatore Management Association. Currently, he is the director of Johnson School of Business, Coimbatore since December 2022. Please join me in extending a warm welcome to Dr. A.G.V. Narayanan, a visionary academic leader, inspiring educator, and an eminent contributor to the field of management education. We welcome you, sir. Thank you. As a mark of respect, we take this moment to honor our resource person for gracing this occasion with his esteemed presence. I request Dr. Kumar Sir to kindly honor the resource person. Now, it is time to listen to the words of wisdom from our esteemed resource person. I kindly request Dr. A.G.V. Narayanan Sir, Director, Johnson School of Business, Coimbatore, to kindly address the gathering. Can you please settle down faster? Thank you.
respected Dean of this institution, Dr. Gopalakrishnan, and my ever student, Dr. M. Vijayakumar, Professor and Head MBA, K.S.R. College of Technology, faculty from these institutions and students from these institutions, faculty and students from different institutions all together. Very good morning. It's always my pleasure to come to KSRCT because whenever I get an invitation from Dr. Vijay Kumar, I cannot say no to it. There are multiple reasons behind. Number one, it's always a learning exercise. Whenever we are coming to forums like this, we can listen to people like Mr. Gokulanathan, and I'm going to listen to Mr. Dinesh too. They represent the industry. Whereas, I don't know, still I'm wondering why Vijay invited me for this particular program. Because I'm an academician, a true academician for the last 30 years, since 1997, around 27 years. But they are the ones who are practitioners, real-time practitioners. They experience what is AI all about, what kind of impact it is going to create in the entire world. So they are experiencing that. Probably, I always feel whenever students are inviting me for such, my old students, my former students are inviting me for such a program, I strongly feel they are taking a revenge. They are taking a revenge because during his days, I would have given him many assignments. Now it's time for him to pay back to his professor. So that is the way I look at it. So I spent around 2 to 3 hours to work on this particular concept. The reason being, we are also learning because this is a domain which keeps evolving over a period of time, which keeps evolving. So whatever applicable yesterday, it is not applicable today. And whatever applicable today may not be applicable tomorrow. So that is the way technology keeps changing at a much faster pace. So at the age of 57, I run on my toes thanks to all my old students as well as the present students. So with this context, let me just share my thoughts with reference to this particular topic called harnessing AI for the social inclusiveness. So that is what I was given to understand. Before moving on to, I have a question for the audience here. Okay, you can feel free. How many of you have started using AI? Can you please raise your hand? Okay. Oh, so many. Almost 60 to 70% of the audience. Oh, you too. Thank you. Right. May I know for what purpose you have been using AI predominantly? Sorry? For assignments, am I right? Your lecturer is listening to you. Okay. Sir, when I have a heart problem. Please sit down, sir. Please be seated. When I have a heart problem. Okay. Last week. Okay. I consulting famous doctors, famous hospitals in Tamil Nadu. Okay. I do not have a confidence through the doctor reply and diagnostic. Okay. After that, I used AI. Okay. AI has given a clear picture. Your heart is functioning well and smooth. Oh. Okay. Pumping is very good. You don't have a heart problem. Okay. But doctor repeatedly insisted me to do angiogram. Okay. 4 days before I undergone a angiogram, there was no plaque. But I strongly believed AI. Okay. Artificial So AI intelligence has diagnosed you better. Yeah, diagnosed it better. Last month I have read the newspaper. One lady from America, last 15 years, he has been under the hospital. Okay. Only help of AI. He has cured his diseases. Okay. So that was inspired me. Again, I applied my blood report and angiogram report and everything. I posted in AI and report. Okay. It is clearly defined what is the problem. Okay. So I believed AI, then doctor. Oh, fantastic. Okay. Thanks for sharing your experience. May I know the reason behind people leaving within 10 minutes of my talk? Okay. Right. Anybody else? What for you have used? Many hands went up. Yeah, please. Using for your social media or for your post, am I right? Not just a post, integration of
content creating. Okay, right. So I use AI for like editing my videos or getting some prompts to utilize it to engage more in social media. Oh, that's good. I mean, okay. So for social media purposes, for creating the content, both visual as well as verbal. Am I right? Ah, that's fantastic. Anybody else? For circular to the students. Okay, drafting the circular. Am I right? Oh, excellent. Drafting the circular to the students. Okay. For okay, that's dangerous. Please, sir. For designing your business catalogs and so on. Okay, that's fantastic. Okay, right. Yeah. Any last answer? For quick reply. For quick reply to any queries. Any queries, am I right? Okay, that's good enough. Okay. Even for PhD. Okay. Right. Okay. So, in one way or other, AI has entered our life. Am I right? Our day-to-day life. In one way or other, it has entered. Okay. Probably a day may come where AI may become indispensable. Indispensable in the sense it cannot be separated from our life. So that is the way things are happening. Okay. Let me start my brief presentation with a couple of scenarios which I have come across very recently. Okay. Number one, all of a sudden, all my 240 students have become Shakespeare in their language. Okay? Fantastic leave letter. Not the assignments and all. Fantastic leave letter. Dear sir, I hope you are doing well. I hope you are in the pink of your health. I don't know what is pink of my health. AA has given them all those inputs. He is writing a leave letter, requesting for a leave for his illness, in which he is talking about my parents, my grandparents, and so on and so forth. Okay, excellent leave letter. Quite astonishing. Scenario number one. Scenario number two. Again, it happened a year back, if I'm right. Okay. A New Zealand member of parliamentarian. Okay, how to digest. Okay, New Zealand member of parliament, Lara McClure, bravely exposed to the dangers of deep fake technology by holding up a manipulated naked image of herself in the parliament. In the parliament, she showed the picture and she said, "This is what AA is all about. If it is not checked," please understand, within quotes I can say, if it is not checked properly, this is what is going to happen. If it is going to happen to a member of parliament in a country like New Zealand, it can happen to anybody for that matter. Scenario number two. Scenario number three. Recent report from the MIT Media Lab, Massachusetts Institute of Technology, one of the most renowned technical institutions in the world, found that 95% of the organizations which are using AI, which have been using AI for quite a longer time, they don't see any measurable return on investment by using these technologies. Okay, the article appeared in Harvard Business Review. Harvard Business Review. So you know the authenticity. Okay, it's not just like that people are making statements. It's through the survey, and HBR has published it recently. Okay. Number four. I am an avid reader of Ananda Vikatan. Okay. Every week I used to get Ananda Vikatan. Okay. Of course, the primary purpose is to find out the marks for the recently released movie. Okay. Based on that, we decide whether to go to the movies or not. Okay. The secondary purpose, Vikatan carries beautiful articles on the recent technologies. Okay. எளிய தமிழ்ல ரொம்ப அழகா கொடுத்திருப்பாங்க. Okay. இப்போ விஜய் கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த இன்விடேஷனை அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வாங்கின ஆனந்த் விகடன்ல there was an article with reference to AI. Okay. You know your Gemini, you must be knowing. Google nuடைய Gemini, you must be knowing. Okay. Now people are become so
addicted to some of the tools like Gemini, okay, for Instagram posting and other things. Content developer is sitting here. Okay. So by uploading your photograph, you can request AI tools to convert this into retrova matala, okay, or rap singer matala. Okay, or one of my relatives, he has sent me a nice photograph. Other than the ragged clothing different and I was wondering what happened to Vasant. He is working for CTS in Chennai. Then realistically, this is photo da. Then subsequently when I called him, he said, I'm using co-pilot mama to come out with all these things actually. So Boxer nudiya complete dressing he has published this photograph. Secondly, he has released another photograph in which he was seen with bird and other things. Poet Vasantam. Okay, within no time, he converted his personality from boxer to poet, thanks to Gemini, thanks to co-pilot and so on. So this article talks about that. Of course, funny part is always there. Okay, serious part. Okay, it happened in India. One woman, okay, she posted her photograph and requested Comet. Comet is the tool of perplexity into an app. Okay, so she requested this particular tool to convert this into a sari clad woman maatha cholli. She has posted her photograph. Okay, photograph vandadukku appuram she was shocked. Okay, she was shocked. The reason being, the photograph which she gave it to the tool, the completely covered photograph, including the hands, completely covered except the face. On the photograph upload pannirukkranga. But on the photograph there is a mole in the hand. Avங்களுடைய handல ஒரு சின்ன mole மச்சம் அந்த வந்த photograph இருந்திருக்குது. The tool converted photograph இருந்திருக்குது. And the big surprise here is this lady has got a mole. அதே handல அதே இடத்துல this lady has got a mole. Now you can understand. How could this tool identify this? Because the photograph which she posted doesn't carry that. But somehow or other, this tool identified, and we don't know what exactly happened. Only the technical people can tell us. Okay, but there are different schools of thought. Okay, one school of thought, probably this tool would have done a thorough search with reference to whatever photographs she has been posting in the last couple of months or years together. Collate panni, it would have identified her mole and it would have placed that mole in the new photograph. This is one school of thought. The second school of thought, okay, India the mole we assume or we give it much significance. Am I right? It assumes much significance only here. Inge macha irundaduna you are lucky enough. Inge macha irundaduna you are unfortunate. But in Western countries it is not so. For them it's just a pigment or color in the skin. Okay. Probably inge or skinla இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு இத கொடுத்தோம்னா it would look better அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல கூட AI tool would have given that. Okay, this is a second school of thought. But we don't know what exactly happened, but she was in a shock. Okay, that's scenario number 4 thanks to Gemini. Okay, the fifth one again recently appeared. Okay, this is for OpenAI. Okay, adukapram avanga parental control la they have started implementing. OpenAI now they have started implementing parental control. Okay, parental control na you must be knowing illaya nama television la irukra mari parental control. So idu edukaga pannaga appadina there is a lawsuit alleging a teenager who died by suicide relied on the popular chatbot as a coach. Popular chatbot a coach eduthukitu this small guy has started following all the instructions given by this particular tool. Okay, ultimately it has led to his suicide. Now the parents have filed a lawsuit against OpenAI. This is scenario number 5. Okay, my intention is
not to sound negative, please understand. Okay, I'm just throwing all the scenarios which are in front of us. Because benefits we already know. Because technicians, okay, technical people, they are talking about all those things. But let us look at the grey side of the technological development. That is my intention. The next scenario number 6. Sir was talking about paper, am I right? Submitting the paper by using the tools. Now it has become so popular. No? Deloitte, okay, one of the very renowned multinational company, having operations almost across the world. Very recently, they have agreed to go for a refund of a part of the fee which they have got from Australia, government of Australia. Government of Australia-க்கு இவங்க ஒரு consultative project பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. அந்த consultative project பண்ணி கொடுத்துட்டு they charged a hefty amount from the government of Australia. Later, the government of Australia has found out Deloitte has used generative AI tools to come out with this report. Okay, and when it was taken up with Deloitte graciously accepted that, and they came forward to refund a part of the fee, professional fee which they have collected from the government of Australia. Please. $330,000. Oh, that's a great money, am I right? $330,000. $330,000. Okay, that's a great money, yeah. Right. Thanks for the figure. Right. Scenario number 7. This is what Investopedia says. Okay, Investopedia says nearly 1 in 5 people who took financial advice from AI lost at least $100 doing so. In America, not in India, in America. Okay, so those who relied on AI tools for their financial investments, they lost to the tune of $100. Okay, though it is a paltry sum, okay, but so many people have lost, 1 in 5, you can understand. So almost 20% of the investors, they have lost their money. And the last scenario, again, one of my colleagues shared it by 10 p.m. yesterday. There is a gentleman called Amrit Nigam. Okay, he claims a software developer. Okay, software developer. He has released a 16 seconds video. Okay, or a 16 seconds video. He openly admitted the fact he did a course on Coursera. Coursera, okay, he has registered for a course, and he has openly admitted that with the help of Perplexity's Comet browser, I was able to clear the paper. I was able to clear the paper, the course. I was able to clear the course. Okay, openly admitted. So adukapram Coursera nuடைய CEO வந்துட்டு he has made an open statement saying that it is not fair enough, it is not ethical, you are not supposed to do that. Although schooling part comes next. Okay, but the beauty or the irony behind this particular scenario என்ன அப்படினு கேட்டிங்கன்னா, அந்த கோர்ஸ் உடைய பேரு AI Ethics, Responsibility and Creativity. That is the course which he did. Okay, it talks about ethics, it talks about responsibility, but this gentleman has become so irresponsible by taking the help of Comet to complete his course. Okay, right. Now this is the scenario. So in the article la enna potirukkranga, Anandavedan article la enna potirukkranga, they said when your product is free, okay, everything is free, am I right? OpenAI, ChatGPT, Perplexity, okay, everything is free, no? When something is free of cost, you are the product. That's what this article concludes. What does that mean? Just because it is made available free of cost, I start using. And when I start using, I become the product for them, because they collect all the information. They collect all the information about me. Okay, that is the way things are happening. And that's why we are talking about responsible usage of the technology.
responsible usage of technology. Okay? Of course, we need to embrace the technology. There is no doubt about it. Definitely we need to embrace the technology. Otherwise we become outdated, completely outdated. I use AI tool. I use ChatGPT. I use ChatGPT for refining my language. Please understand. Okay, though I have got 28 plus years of experience, sometimes I may struggle to put the words properly. So I go to ChatGPT. For example, if someone has applied it to my institution for a faculty position, I interview him. Subsequently, we find no match between the faculty's profile as well as the profile which we are looking for. Now I have to write a very, very diplomatic regret letter to him. Hope you are getting my point. Very, very diplomatic regret letter to him without hurting his sentiments. At the same time, I need to appreciate the kind of journey which he has taken up, the kind of achievements he has made in his own domain, but without affecting his ego. I need to write a letter of it. I'm not good in English. Let me admit it. Till plus 2, I did my schooling in Tamil medium. I picked up all the language, whatever I'm speaking to you right now. Okay, so naturally I go to ChatGPT. Right, the second one. I go to again ChatGPT for coming out with quiz questions. I give the statement and it converts this into multiple answers quiz question. Fantastic. I use it for my classroom exercise. And morning Gokul Anand was talking about creating a logo. I used it. Very recently I used it. We are introducing a new initiative at our institution called the Jansen School of Business. It's called C-Suite Connect. C-Suite na the place which is occupied by the top level people in the organization. It's called C-Suite. Top positions C-Suite. In the institution, we have taken an initiative through which we are trying to identify some best students. Okay, or 5 students or the 10 students, best students we are trying to identify through rigorous interview process. We are attaching them with the chief executive officers in Coimbatore, different organizations. It's called a shadow learning concept. And the shadow learning, students will be traveling with the CEOs for a considerable time. It's a 2 weeks time. So 2 weeks, these students will be traveling with the CEOs so that they can understand what is leadership all about, what is strategic thinking all about, what is the personality all about. So that is the intention, for which I was looking for a nice logo. Though I do have an institution logo, in the initiative I was looking for a nice logo. I gave it to ChatGPT. And it came out with options. I was not very satisfied with the options and I requested it with the feel of guilt. I requested it to give me multiple options. It was giving me multiple options. And I took one from that and I got it refined through my IT wing. So that is the way we have started using AI, okay, in a much responsible manner. Okay, now, most common thoughts, of course, Mr. Gokulanathan nicely pointed out all the issues, whatever in front of us. Let me also take up some of the issues and let me try to throw my views on that. Number 1, general, sir, will I lose my job? Okay, even it occurs to us also. Teacher, will I lose my job? Okay. If AI takes over, if the technology takes over, a concept. Invariably, all the people are trying to address the same question. Okay, the first and foremost question which comes to our mind with reference to AI is, will I lose my job? Okay. Again, we are not great people to predict what is going to happen. We read what pundits say. We read what experts say. Okay? And all the experts are of the unanimous opinion that it will never happen. AI cannot replace the people. But all menial jobs, work, all menial jobs will be taken over by AI.
But human intervention இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே AI cannot dominate அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், we know Tata Consultancy Services, okay, one of the best companies in IT industry, employing around 6 lakhs plus people. Very recently they have announced, any idea, MBA students, TCS has made an announcement. You are not a student. Okay, you are brilliant. You were a brilliant student in my class, but now you are not a student. Okay. Students. Lay off. I mean, எவ்வளவு பேர்? 12,000 people. I mean, am I right? 12,000 people they are going to lay off. I mean, so 12,000 divided by 6 lakhs, roughly. Calculator வேணும் sir. Chat GPT வேணும் sir எங்களுக்கு. Hardly 2%. I mean. Okay, so 2% of the people are to be laid off by TCS. I mean. Okay, we started making hue and cry. How come TCS can fire 12,000 people? I mean, it's a business for them. If the business is good, they are going to recruit more people. If the business is bad, how can they retain all the people? I mean, they cannot retain all the people. I mean. Okay, I mean, we started making hue and cry, and now recently TCS has announced all the 12,000 people who are leaving the organization, they are going to get 2 years of their salary. 2 years salary. So all the people will be leaving with 2 years of salary. Okay, all right, that's a different story. So what I'm trying to say, this restructuring has started happening because of the technology. And they have cited AI as the reason. AI as the reason. My industry is moving towards AI. So all the menial jobs, all the routine jobs, okay, everything will be taken care of by my technology. So I don't need people. Accenture, another big IT company, they have announced a cut of 11,000 employees. Okay, if this is one scenario, simultaneously Capgemini has announced they are going to recruit 45,000 people. Now imagine, they are going to recruit 45,000 people, but they made it very clear they have to be AI skilled people. Simple. I need AI skilled people. What does it mean? At one side, people are losing their jobs. Another side, the company is looking for people who are skilled in the new technology called AI. So now the verdict is very clear. The verdict is very clear. Upskilling. Go for upskilling. Never be contented with what is being taught within the 4 walls. You go beyond. Take one more step beyond. Equip yourself with the latest technology. The companies will be running after you. The companies will be running after you. Okay? Don't think AI is going to replace only the low-level unskilled people. Okay? On a trial basis, some of the organizations have started appointing AI as their CEO. Okay? You can imagine. You can imagine you are reporting to an AI-generated CEO. Imagine a scenario. Okay? I have the list of companies which have started doing it. There is a company called NetDragon Websoft. NetDragon Websoft, the first company to name an AI as its CEO, virtual humanoid robot. And they have also given a name to the CEO. You know, CEO has to be named, இல்லையா? Radhakrishnan, Narayanan, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுக்கணும் இல்லையா? Okay, they have given the name Tang Yu. TANGYU. Tang Yu அப்படின்ற ஒரு நேம் கொடுத்திருக்காங்க அந்த CEO. This happened in August 2022. It's an online gaming company from China. Look at this. I mean, China has always been a pioneer in terms of revolutionizing the whole business world. Another company called Dictator. It happened in November 2023. It's a Polish luxury rum company. They have introduced another AI CEO called Mika, M-I-K-A. The third company is a cyber security company. It happened in February 2023. Sci-Hunt அப்படின்ற ஒரு company. The name of the CEO is Satu Ohara.
And the fourth company, Hey Boss, அப்படின்ற ஒரு company. Very recently it has happened. It's a tech company. They have also come out with an AI generated CEO in the name of Astra. Okay, so even the CEOs can be replaced if the CEOs are incapable. Simple. Okay, so my message to all of you, not only the students, I mean, make yourself indispensable in any organization. Indispensable abdina, you cannot be separated from the organization. Okay, before saying bye to you, the organization will think twice or thrice. If I lose X, if I lose Y, if I lose Z, what will happen to my profitability? What will happen to my top line? What will happen to my bottom line? I'm going to suffer a heavy loss, so why should I lose this gentleman? So create that kind of an indispensable around you, indispensability around you, so that people will not throw you out. So I think I have answered the first question called AI will take over jobs. No, it will not happen, because employees will have to be upskilled, thus promoting them to the newer jobs. Okay, of course, Mr. Gokulanathan was mentioning, so many jobs are getting created. I also told you Capgemini is looking for 45,000 techies. 45,000 techies. The second, AI will control the entire world. Okay, we always feel like AI will control the entire world. AI infiltrating the most secure system and taking over the entire world governments. Again, pundits say, experts say, this may not happen. This may not happen because it has its own limitations. Okay, and all the programs will be used only as a tool. They won't be able to make such a decisions. Okay, where the human interventions is required. The third one, AI robots will rule the humans. Okay, may not, because robots are programmed to conduct only the repetitive task. Only the repetitive task. Okay, it's a part of the assembly line kind of. So if you want a robot to rule the entire thing, to rule the humans, naturally it may need complicated algorithms, which probably Dinesh may give more views on that. Okay. Fourth, AI will eventually learn to function like the human brain. Okay, there's something called a cognitive process. We are gifted with that. It's a God's blessing. Only the humans can think, not the machines, not the robots. Of course, I mean, we are also talking about neuro-linguistic programming, etc., etc. But everything has got some limitations. Definitely, it cannot replace the human brain. It may not be possible at all. Okay. The next perspective, only the big companies can use AI. No, it's not so. Any common individual can start using AI. Okay, but it has to be a responsible usage. AI puts our data at a risk, which is not at risk now. Am I right? We are in the social media, and outside people know more about me rather than what my wife knows about me. Possible. My wife is sitting here. Okay, possible. Okay, because that is the way it is. The world has become no secret area. Am I right? No secret area. The moment you join the social media, you are under a scanner. You are under a scanner. Okay. Just to, probably you would have come across some. You are being tracked completely. நீங்க எங்க போறீங்க, என்ன சினிமா பார்க்குறீங்க, இடையில இன்டர்வல்ல என்ன வாங்குறீங்க, everything has been tracked. Completely everything has been tracked. So where is the secret? There is no secret at all. Okay, super intelligent AI will take over the world. I leave it to your imagination. Okay, because people keep commenting on this particular issue, but to what extent it will happen, I have my own reservations. Okay. Now, we are talking about inclusive development. So quickly, let me touch upon some 3 or 4 areas, and then leave the forum to the next gentleman. I don't want to take away much of his time. Okay, so scenarios, 7 or 8 scenarios I have pointed out in the beginning. Okay, all may sound a little negative, am I right? So
This is not to create a fear psychosis among you, but to make you understand, be a responsible user of the technology. Okay? At the same time, it is producing phenomenal results to the humankind, which we cannot deny. Okay, look at this. AI is likely to reduce building energy usage by 30%. A company called KPMG, you must be aware of, one of the renowned management consultant in the world. Okay, so they have come out with this study. AI is likely to reduce the energy consumption by 30%. That's great. Okay. Festive season is nearing. Okay, and Zomato and Swiggy are quite active nowadays, right? Employing all the delivery man. They are not able to get the delivery man. So that is the way they are making great business. They have introduced something called health scores. Health scores. In fact, I experienced when I visited US last year. Wherever you go, restaurants I'm talking about, okay? Wherever you go, there is a chart which says what is the calorie you are consuming. Say for example, I am taking a bubble tea. Oh, I am fond of bubble tea. I am taking a bubble tea and the chart says what calorie I am consuming. Single serve, what calorie I am consuming. They are making me health conscious. So this is not only for bubble tea, it's for all the products. Whatever you buy from the restaurants, you'll be given the chart which talks about the calorie which you consume. So you need to be a little more conscious. You'll be a little more conscious when you are consuming something from the quick service restaurants like McD or KFC or whatsoever. Now, Zomato and Swiggy, thanks to AI technology, they are going to introduce the same thing here. They come out with something called health scores based on AI and restaurant data. Okay, now we'll be a little more cautious, while placing orders, we'll be a little more conscious as well as cautious. What do we consume? How much calories do we consume? Okay. In terms of SDG, Sustainable Development Goals, okay, there are 17 goals, out of which I'll be taking only the 3, where AI has played a huge role in for the betterment of the society. Okay. One is, of course, I'll take a minute. Yeah. This SDG number 3, which talks about good health and well-being. Okay. And of course, many areas have been identified. It's a very exhaustive area, okay, because 17 goals has got 169 targets. Okay, now we can understand. Roughly each goal has got, on an average, each goal has got around 10 targets. One of the target is maternal mortality. Okay, so how many people they lose their lives while giving birth to a child, and the maternal mortality. Okay, so second area, fighting communicable diseases like AIDS, tuberculosis, and malaria. And third one, the access to reproductive care, family planning, and education. Especially in a country like India, we have made huge strides. With reference to all these things. One particular example which I would like to give, there is an NGO called ARMMAN, okay, founded by Dr. Aparna Hegde, uses M-Health அப்படின்ற ஒரு technology. And the technology use பண்ணி, they have considerably reduced the maternal and child mortality in underserved communities. Underserved communities, they have reduced the mortality. Okay, there is an automated voice messaging system called M-Mitra, அப்படின்ற ஒரு voice messaging system, and through which they try to give key information on preventive care என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. And the result is phenomenal. Of course, the time is very short, but still, we have started seeing the results out of this AI tools. SDG number 4 is, of course, quality education. Since I have been in education, naturally I need to talk about quality education.
So inclusive and equitable quality education. To identify the yearly dropouts, if you look at the higher education enrollment ratio, okay, if I'm right, around 20 to 25% of the students, they go for the higher education. The remaining 75% of the people, they are deprived of going for higher education. Okay. If on the AI tool Mulama, I can easily identify for the entire country, I can easily identify how many people have enrolled, how many people have dropped out, how many family background in why they have dropped out from the education. I can easily find out all those things in no time. Earlier, I used to do a survey. We used to deploy the people, man force, okay, working hours. We used to deploy the people to go each and every house to identify whether there is a school dropout or not. Now everything is data driven, completely data driven. So through AI, we can easily find out why in Tamil Nadu, in this district, in this village, in this taluk, there is a huge dropout. We can easily identify. And அது ஏதாவது ஒரு socio-economical development ஓட connect ஆயிருக்கிறதா அப்படின்றதையும் we can find out. Like for example, if they are into agriculture, what is the yield? அந்த இடத்துல yield என்ன? அந்த இடத்துல rainfall எவ்வளவு? And why people are not able to send their wards to the education, higher education. We can easily figure out everything and we can come out with the solutions. Now you can imagine. So in terms of fulfilling the goals, in terms of achieving the sustainable development goals, AI has started playing a very major role. Okay, so this is SDG number 4. Many NGOs, they have started utilizing this particular AI tool, okay, for women education, okay, girls education, and so on. Right. The next SDG is climate action. Okay, you know better. I can quote a number of examples, like creating a warning systems, forecast for the natural disasters, okay, which is likely to happen. 1 week we can easily identify natural disaster edo varapoda illaya abindrathu. Okay, up to date information for disaster relief. I mean, everything has been brought under data driven AI system. So this is the way AI has been playing a vital role in our life, in our day-to-day life. Can we say no to it? No, we cannot say no to it. For any technology for that matter. Okay, sir was talking about a computer. When computer came into being, computer varambodhu ellarum sonnaanga we are going to lose our jobs abdina. We are going to lose our jobs abdina. Now look at the way the IT companies are flourishing. Okay, Silicon Valley. And now you know what is happening in the US. Okay, this gentleman is coming out with one dictum or other every day morning. Okay, affecting a number of people. Not only in the US, across the world. Across the world, it has started affecting. Now, this gentleman has come out with something like H-1B visa fee hike. Am I right? Earlier, it was around $4,500. Now, it has been increased to 20 times. $1 lakh the employer has to pay to get H-1B visa for his employee who will come out for this. Okay. When it was announced, there was a big hue and cry, not from the Indian IT companies, but from American companies. If I was looking at, see, data says, statistics says, America releases 85,000 visas every year, H-1B visas, 85,000 H-1B visas every year. And I'm looking at the top 5 players which have utilized this H-1B visa. Top 5 companies which have utilized this H-1B visa in the 85,000 a year. Only one company called TCS, Indian company. All the rest are from US. Right from Amazon comes first. In terms of the maximum number of H-1B visas availed during the year 2024, Amazon comes first. Then comes your Microsoft, your Meta, and so on. Google, okay, and so on. So TCS mattunda irukku on the list. Okay, so when this gentleman came out with this particular system, like hike from
$4,500 to $1 lakh, they made a big hue and cry. And in fact, they went to the court also. They gone to the court also now. Okay, all the IT majors in America, US, they have gone to the court also. Okay, so that is the way things are going to change. Okay? So we cannot say no to the technology. We cannot say no to the technology. Just imagine, had we said no to the computer, had we said no to the computer when it was introduced in the country, okay, ஒரு 40 ரூபாய் இளநீ குடிச்சிட்டு I am paying it through QR code. ஒரு 12 ரூபாய்க்கு பூ வாங்கிட்டு I am paying through my wife. வாங்கிட்டு she pays through QR code. Simple, I mean. That is the way. In fact, India has shown the digitalization to the entire world, I can call it. I mean, we should be proud of that. We should be proud of that. Okay, because I still experienced the kind of online document which we have created post-COVID. US was nowhere nearer to that. Vaccine, in terms of vaccine administration, the kind of data which we had online, completely online, the entire process was so seamless. And we were just carrying the document, online document. Whereas US citizens were carrying all the hot stuff kind of. Okay, that is the way we have been progressing. Adanala, my kind submission to all of you who are here, embrace the technology. Katti pudichukonga. Embrace the technology. And if you don't embrace the technology, you'll be lost in the war. You'll be lost in the race. But be a responsible user of the technology. That is most important. Okay, உங்களுடைய retro look போடுறதுக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் யூஸ் பண்ணாம, okay, you can use it for your own betterment and own progress in your life. With these few words, let me once again thank the organizers for having given me such a wonderful opportunity to talk to all of you, and I wish you all the best. God bless you. For your valuable insights and inspiring words. We feel privileged and deeply honored to welcome our resource person, Mr. Dinesh Yuvaraj Sir, CTO, Cube AI Solutions, Tech Private Limited, Bengaluru, whose valuable presence adds significance to this gathering. Now, I request Ms. Darshni P. from First MBA to kindly come forward and introduce our esteemed resource person to the gathering. Today, it is my privilege to introduce Mr. Dinesh Yuvaraj, a visionary technologist and the Chief Technology Officer at Cube AI Solutions. He is a research-driven leader, deeply specialized in artificial intelligence development, with expertise in creating intelligent AI systems and deploying scalable solutions powered by cutting-edge technologies such as generative AI, AA agents, and advanced machine learning models. With extensive hands-on experience, he has successfully led tech teams, mentored budding professionals, and delivered AI solutions that have made a real impact across industries. He thrives on solving complex challenges, transforming ideas into working products, and driving innovation that truly matters. Beyond his technical excellence, Mr. Dinesh is also a passionate public speaker,
trainer dedicated to making AI accessible, practical, impactful for business communities and aspiring professionals. His areas of focus include AI agent development, generative AI with large language models and diffusion models, machine learning and deep learning, project leadership and technical strategy. Based in Tamil Nadu, he not only drives innovation in the field of AI but also inspires collaboration, continuous learning and collective growth. We are truly honored to have him here with us today. Please join me in giving a warm welcome to Mr. Dinesh Yuvraj. Welcome, Mr. Now, it is our privilege to honor our esteemed resource person who has graciously accepted our invitation and joined us today. I kindly request our Dr. or Hemamalini ma'am to honor the resource person. To hear the inspiring words of our resource person, Mr. Dinesh Yuvraj sir, CTO, Cube AI Solutions Tech Private Limited, Bengaluru. I kindly request our resource person to grace the stage and deliver his valuable insights. Good afternoon. Audible? Okay. Good afternoon to everyone. Yes. Okay. Thanks for the sir before giving the speech about the AI and the things, because I am getting I'm regularly working with AI. Okay. So we are the startup company and we have started and we are old for 2 years. So I will present the slides and I will explain detailing how the AI agents and AI is going to transform the business for your futures, and you are the guys, you are the business people, so you are going to frame the tools, okay? And yeah, I think I hear about this, sir has telling the health is covering the monitoring the heartbeats and heart checkings like in hospitalities. So this is the kind of things I'm hearing is a very pleasant and it's beyond the imaginations. Okay, how the humans are because the humans are taking their studies and they are making the researches and doing some kind of hospitalities and make their so full potential for their efforts, and they giving the so okay, this is going to be happen in the futures. So these all the things are going to be done in the future by using the AI agents and AI things. Okay. Okay. What is an artificial intelligence? When you guys are here about the AI, at which period of time you are getting the AI is going to, and what kind of AI tools? So I think we got started before 2 years. Okay. When I started as in data analytics, so our company is Cube AI Solutions. We have a strong cutting edge AI-driven company. So and also we are handling the data and we are very strong in the data analytics. Okay. So in that, okay, next slide. Before the second slide. I think this is the last. Okay, so in our company, when you started the data analytics, that time on the ChatGPT has also we are getting introduced a thing, but that time the ChatGPT has a limited editions. Like they up to trained from the certain years, it's not connected to the live database. So that time we are new for the ChatGPT. We don't know how the AI is going to boom as like this within your 1 year. So at the starting stage, we simply ask the question, okay, what is the like coding structures, because as a startup we have only limited members. We started with only 4 members. So that time we have get the projects from the data analytics. So we are getting the data analytics large amount of data, like for the restaurants and for the clothings, like branded like Zudio. As like that we have get the small projects, it's a data analytics. That time we are guys for the fresher, and
at the time we are starting the things as a tech lead, I'm getting into the many tools and I'm searching what kind of data analytics are how to make a machine learning, and then we have started using the machine learning techniques. So in this process, the ChatGPT has introduced as a new things for us. Okay, we ask simple questions. Okay, this much data are having. What is the things we are going to? You can predict the things as like that. The ChatGPT has started to respond for the small things. So that time we have think, okay, what are the humans? We are going to hire the people. Instead of that, we have started using the ChatGPTs. So not only the ChatGPTs. Nowadays it's having Claude. How many are using the Claude? DeepSeek. Okay. Most of them people should only know the awareness of ChatGPT because it giving some varieties of codings and you can able to develop the things. So this simple thing we have now the startup and we have using the AI and building the AI. This is the thing. We are using the tool for developing the entire product. Okay. So this is like the future business. Okay, and we have nearly developed the 40 AI agents. I am working with the 40 AI agents, and some of the AI agents are in the live, like some of the calling agents and the automation mail agents. Okay, what is the agents? Okay, I will simply explain that. So, automation defines it's by using the agents. Okay, you are using the tools. So I think you are getting the images and generating the images by using the Gemini API. So as like that, we are also developing our own LLM models. Okay, so LLM model acts like a brain for the AI. Okay, that is nothing but LLM. I am not going into that deeply. Okay, so our things are like our vision is to develop an LLM based structures that which help within the offline also. Now we are using the ChatGPT in online now. Every AI is working in the online. So without online, if you guys are using any AI tools, without internet. No. Why you guys are not able to use it without internet? Okay, so this is the thing. We have the solutions. Okay, we are developing the infrastructure for that. That is nothing but SLM models. How the people's? I will simply explain that. Now the ChatGPT is working on the large language models. Their own companies are having the OpenAI, Gemini, and Anthropic, like there's a Claude. So for their own AI things, they have their own separate LLM models, like OpenAI as in, so OpenAI models and ChatGPT, like ChatGPT as an OpenAI models, name as an, and Claude as an Anthropic, Claude 3.5, so on. And as like that they have named, and they have also certain billions of parameters that things will happen behind those technologies. Okay, so this is the thing. You can be able to use in the online, then only that can able to connect with the tool and it will give the answer what you are getting, what you are asking. Okay, so we are developing the infrastructures. Without internet, our LLM model can able to give what the answer you are expecting. So that is the thing is going to be happen in the futures. So because all the time you are not want to, in case for second without internet also, you can able to perform the LLM models. Okay, so that is the thing is a big infrastructure is going to be developed in the futuristic process. So, transforming business growth is nothing but I will get explained that next slide. Okay, here you can see a 50 billion market by 2030. Within the 5 years, the AI agents and using of agentic AI is nothing but the tools like LLM models will going to grow your business without the things only of using these models. The agent will going to grow the business of 50 billion within the 5 years. This all is nothing but it's an autonomous collaboratives. Okay, so in previous days the people will go on the marketing, the people will hire, the people will go on the marketing, they're telling the infrastructures, okay, the tool has for cash like, but nowadays in our company also, our CEO has asked, okay, I'm not having the time to make those things are possible. You can create an agent for that. Simply, we have created an agent. That agent will make your marketing. Okay, how that marketing will happen? By using the social media. So how many of you is using social media for business? Anyone has using the social media, Instagram, YouTube for your business purposes? Yes, super. Why are you using the social media? So because when we do a lot of interaction, we get brands to do connection. So that's the reason I use. Okay, without social media, there is no Twitter. Every people has in hand using the mobile, Instagrams. Okay, how the Instagrams are okay? If you are searching on things, it will automatically recommend the same things. Okay, so that is the thing. Inside that, that is the data. That is the data for business. Okay, we want to sell the right products for right persons. Okay, that is the goal of the business world.
Then how you find that? Yeah, that is algorithm. With algorithm, now it's A is combined with that algorithm. That how you tell, the SAR has told that Gemini has created the images with the mold. So how the things are happening? Okay, this is the thing that LLM is performing in this stage. LLM is nothing but it's a large language models. So that LLM model, what will do now? So the developers, as the hardcore developers, they creating the LLM models. Okay, they creating the LLM models. That LLM model has trained with millions of articles and images, music, videos, entire thing. So with that algorithm, if you are giving the I want to wear as a clone this image with wearing a coats, it will go and search entire of articles and the images what they are trained with that. So then it automatically make the respective images. Okay. So one other thing. So how the if you are using the AI tool, before you want to get the sign in with your Google Gmail account, what you are using. Okay. So in that time, if you Gmail, you have signed in with the Gmail with your using your personal mail IDs, it can easily access the Google Photos, enter things without your permissions. Okay. The ChatGPT has no limitations. Even know that AI is not a proper cybersecurity ethical things. It can able to access at any things without your permission, but you don't know how the things are happening behind those things. If you ask about yourself, you are using the ChatGPT with 1 week regularly, and you ask themselves, can you tell about myself? It can tell you entire information with what are you doing and what is your profession, because you are search based on that. You are asking literally about I want to do the assignment, I want to do the project as like this in machines. At the end of the week, you ask, can you tell about myself? It can tell about yourself without knowing yourself, without your knowledge. How it's all the tracking. Okay, this is the thing happening behind. Even though the astrologers are now using the AI for your predicting the futures. You take the snap of your hand and you can upload in ChatGPT. Can you tell me future? It can read your palms and it can the palm reading, and it can also predict the future. Sometimes it can show what the inner Asian code time. Yes, that is the thing happening. Because in Instagram Reels there is an astrological.ai, that is all coming now. How it is happening? Because day by day the LLM is living with you and you are attached with the LLM as like another human bond. If you are speaking in Tamil, நிறைய பேர் ChatGPT தமிழ் பேசுறீங்களா? தமிழ்ல क्वेश्चंस கேக்குறீங்களா? ஓகே, எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு. ஓகே, நீங்க எப்படி இன்னொரு ஹியூமன் கூட பேசுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட இன்டராக்ஷன் நடக்கும்ல. உங்களோட சென்டிமெண்ட்டாக நீங்கள் பேச, நீங்கள் கோவமாக பேசணும், அது கோவமாக ரிப்ளை பண்ணாமல் உங்களுக்கு அது ஒய் ஒரு ஆங்கிரி தட் லைக் இட் வில் லாஸ்ட். ஓகே, ஒரு ஃபேண்டசி திங், இட்ஸ் ரியல் டைம் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் அவர் டீம். வி ஆர் டெவலப்பிங் ஒன் ஏ ஏஜென்ட். ஓகே, தட் ஏஜென்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட். திஸ் இன் யூஎஸ் பேஸ்டு ரெஸ்டாரண்ட் கம்பெனி. தே ஹவ் ஆஸ்க்டு ஃபார் அஸ் டு டெவலப் த டேபிள் ரிசர்வேஷன். ஒரு டேபிள் ரிசர்வேஷனுக்காக ஒரு ஏஜென்ட் எங்களுக்கு காலிங் ஏஜென்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு they given the project requirements and they given the all the data of the restaurant. It's like a big hospitality, because in the US nowadays is many taxes and discussions are going on by using the Donald Trump or the taxes and many crises going together. First effect on the hospitality. So that is a famous hospitality. I'm going to reveal that. So that is the thing, they come with us for that, because and the humans sort of replacement already they want to think as like a future things. ஒரு ஏஜென்ட் எங்களுக்கு இதுவே டேபிள் ரிசர்வ் பண்ணுறதுலேருந்து கம்ப்ளீட் மானிட்டரிங் பண்ணி என்னென்ன மெனூஸ் இருக்குன்னு ஒரு பீப்புள்ஸ்க்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏஜென்ட்டே ரிலையபிள் ஒரு ஹியூமனோட கூட பேசணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ வி கிவன் த டைம் லைன். ஓகே, தே ஆஸ்க் வித்தின் 30 days எங்களுக்கு இந்த ஏஜென்ட் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு. ஓகே, வி ஹவ் ஸ்டார்ட் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் என்டையர் வாய்ஸ் ஏஜென்ட். என்னென்ன வாய்ஸ் ஹியூமன் மாதிரி பேசணும், அதுக்கு எங்கே நம்ம போகணும், என்ன மாதிரியான மாடல் செலக்ட் பண்ணணும்னு எடுக்கிறக்கே எங்களுக்கு ஒரு 2 to 3 days ஆயிடுச்சு. In that, so at the time of searching, we are getting the more amount of models. Okay, underground they are making the human like speaking, they are training the models and they are getting the most amount of the business values in that. Okay, நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியுது how much of the billions peoples are using the billions of dollars they are investing for that. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு பிக் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லலாம். லைக் நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் டெவலப்பிங் ஸ்டேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் டெமோ போயிட்டுருக்கு. ஸோ தே ஆர் யூஸிங் த ஏஜென்ட். ஓகேங்களா, அதில் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நியர்லி டே அண்ட் நைட் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். எப்படின்னா அன்டைமில் கால் பண்ணுறது. ஸோ லைக் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் கால் பண்ணி அந்த ஏஜென்ட்டை பேசுறது. அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு தேர் இஸ் நோ ஸ்லீப்பிங். அதுக்கு எது ஸ்லீப்பிங்கோ அது எதுவுமே கிடையாது. அதுக்கு ஒரு பிளேஸ்ன்னு கூட கிடையாது. தே ஹேவ் ஒன்லி சர்வீஸ் செட்டப், ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் திங்ஸை நம்ம கொடுக்குறோம், அது பேசும். அது மாதிரி தான் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அது சில டைம்ஸ் என்ன சொல்லணும்னா, நீங்கள் ரொம்ப ஓவர் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கீங்க, எனக்கு ரொம்ப அடிக்கடி கூப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க. ஸோ அது எங்ககிட்ட சொல்லுது அந்த மாதிரி, ஒய் ஆர் யூ காலிங் ரெகுலர்லி வித் த திங்ஸ், ஒய் ஆர் மேக்கிங் மீ டிஸ்டர்பிங். அப்போ தான் நாங்கள்
லைக் எங்களால் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரவே முடியல. கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம். பிகாஸ் ஆஃப் த திங்ஸ் அந்த ஏஜென்ட் அந்த எல்எல்எம் மாடலுங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஏ ஸ்மால் டாஸ்க். இப்போவுமே ChatGPTயில் வந்து நிறைய பேர் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக இருக்குன்னு மெசேஜ் பண்ணும்போது நீங்கள் சூசைட் பண்ணிக்கங்க அப்படின்லாம் நிறைய மெசேஜ் வந்திருக்கு. பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்டூடெண்ட் யூஸ் பண்ணி ரியலாகவே வந்து லைக் ஆல் த நியூஸஸ் இட் கெட்ஸ் ஃப்ளாஷ் நியூஸ். ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி ChatGPT வந்து ஓவர்வெல்மிங். அதுமாதிரி ஹியூமன் டச்சுங்கிறது இன்னுமே அதை நாம் எடுத்துகிட்டு வர முடியல. ஸோ நாங்கள் இந்த ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ அபவுட் த ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்? சூப்பர். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் த ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். இந்த கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்குலாம் ஒரு ப்ராம்ப்ட், எனக்கு இந்த மாதிரி இமேஜ் வேணும்னா கரெக்டாக இங்கிலீஷில் ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தா தான் அது கொடுக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஏஜென்ட்டை நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 to 3 weeks டே அண்ட் நைட் நாங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ப்ராம்ப்ட்டை நாங்கள் எடுத்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷ். இது எப்படின்னா வந்து ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் வந்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிற மாதிரி தான். ஓகேங்களா, அந்த எல்எல்எம்க்கு வந்து நாங்கள் இங்கிலீஷில் தான் பேசினா அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குது. அது ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் வந்து நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டே அண்ட் நைட் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் நாங்கள் ஒரு 3 members ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ ஏஐ நாட் இஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் ஹியூமன்ஸ். ஏஐ என்றைக்குமே ஹியூமனை ரீப்ளேஸ் பண்ணவே பண்ணாது. ஏன்னா ஏஐக்கு வந்து இனிமேல் ஸ்டெபிலிட்டி கிடையாது. அந்த ஏஜென்ட்டை நாங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிஸ்னஸை க்ரோத் பண்ணோம்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மெயினாக இது எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே இருக்க இந்தியன் பீப்புள்ஸ் வந்து மெயினாக இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து டேபிள் ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணுறது. ஸோ 24 கஸ்டமர் சப்போர்ட் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் அவங்க இருக்கும்போது அவங்களுக்கான இன்கம் வைஸ் அனுப்புவோம். பட் ஆனால் நீங்கள் இந்த ஏஜென்ட்டை வந்து அவங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ. ஸோ இதுக்கான அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப வேபிள் தான். ஒரு per மினிட்டுக்கு ஒரு 5 rupees or 4 rupees பே பண்ணால் போதும். இது வந்து உங்களுக்கு 24/7 இருக்கும். எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுக்கு எந்த லீவும் தேவையில்லை, எந்த போனஸும் கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது மாதிரி தான் அந்த ஏஜென்ட் வந்து நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி தான் ஏஐ வந்து நீங்கள் க்ரோவிங் எப்படி பிஸ்னஸ் எம்பவர் பண்ணுறதுங்கிறத நீங்கள் வந்து இதுலேருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னுமே எங்களுக்கு இன்னும் 2-3 ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதுலேருந்து எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பஸ் புக்கிங் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாமே எங்கள்கிட்ட வர ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ மெயினாக வாய்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் தான் வராங்க. ஸோ தே ஆஸ்கிங் த ஏஜென்ட்ஸ் அது எங்களுக்கு இன்னும் ஹியூமன் டச் வேணும், இன்னுமே இம்ப்ரவைஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து அந்த டெஸ்டிங் போயிட்டு இருக்குன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஹியூமன்ஸ் நாங்கள் பேச பேச அந்த ஏஜென்ட் வந்து ஒரு ஹியூமன் மாதிரியே எங்கிட்ட இப்போது கன்வே பண்ணணும். நீங்கள் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை தவிர எனக்கு வந்து அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து எனக்கு குக்கிங் கற்றுக் கொடுப்பியான்னு கேட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் கேட்போம். எனக்கு வந்து குக்கிங் தெரில, எனக்கு வந்து குக்கிங் கற்றுக்கணும்னு கேட்டால் அது வந்து சொல்லும் ஐ எம் நாட் ஏ செஃப் ஃபார் யூ, ஐ எம் ஒன்லி மேக்கிங் த ரிசர்வேஷன் டேபிள்ஸ். ஸோ அது ஒரு வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணும். லைக் இட்ஸ் ட்ரைனிங் லைக் எமோஷனல் திங்ஸ். நாங்கள் இதுலேயும் வந்து ரொம்ப ப்ளே பண்ணது என்னென்னா எமோஷனல் டச். இப்போ வந்து நம்ம அவங்க ஒரு சில டைம்ஸ் வந்து க்ரீட்டிங்ஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு ஹியூமனோட கஸ்டமர் சப்போர்ட்டில் பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க, ஓகே ஹாப்பி ஃபார் த டே. ஆனால் எங்கள் ஏஜென்ட்டில் நாங்கள் பேசும்போது நிறைய இடத்துல வந்து இது கத்த ஆரம்பிச்சிடும். லைக் இது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷத்தில் பேசும்போது ஒரு டோன் வரும்ல, அந்த மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் ஒவ்வொரு பிச் டோன்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு அமெரிக்கன் எப்படி பேசுவாங்க, அமெரிக்கன் பார்ட் பீப்புள் எப்படி வந்து பேசுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிச் டோனையும் நாங்கள் 0.05 வோக்கல் வைஸ் எப்படி இருக்கும் இது எல்லாமே நாங்கள் எதில் கொடுத்தோம்னா ப்ராம்ப்டில் தான். ஓகேங்களா, ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் இஸ் a very powerful engineering and a powerful job role is going to hire by the teams. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து ஒரு ஏஐ தெரியாமல் ஒரு கம்பெனிக்குள்ள போகிறது எப்படின்னா வித்தவுட் ஸ்வாட் கோயிங் டு த வார். ஓகேங்களா, வெறும் ஷீல்டை வச்சு லைக் வித் ஷீல்டு நம்ம ஒரு ஸ்டேபிளைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஹாவ் யூசிங் த மெனி ஏஐ டூல்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் வில் ஹெல்ப் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 5 years. யூ கேன் சி வித்தின் the 6 months we are getting this project. எப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து இந்த மாதிரி கேசஸ் போட ஆரம்பிச்சாங்களோ ஆட்டோமேட்டிக் த பீப்புள்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் டு த டெக்னாலஜி லைக் திஸ் லைக் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் திங்ஸ். ஓகேங்களா, இன்னும் 5 yearsல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த 50 பில்லியன்ங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் அமௌண்ட். லைக் பெர்ப்ளெக்சிட்டியோட கோர் ஃபீல்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2 years 3 years தான் இருக்கும். பட் ஆனால் அவங்களோட இன்னைக்கு நெட் ப்ராஃபிட் 3000 billion. இஸ் ஒன் ஆஃப் த பில்லியனர் இன் வேர்ல்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட்டில் வந்திருக்காங்க. ஸோ அதனால் பெர்ப்ளெக்சிட்டி, ஹவு மெனி ஆஃப் யூசிங் த பெர்ப்ளெக்சிட்டி இன் யுவர் ரியல் லைஃப்? So for all are using the provision? Yes, by Airtel users are getting it the provision now. So in these things you can able to control your entire system by using the Comet. Comet use பண்ணாமே நீங்கள் வந்து பெர்ப்ளெக்சிட்டியில் உங்கள் ஏஜென்டிக் ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பீப்புள்ஸ் நாங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், நீங்கள் ஒரு மெயில் ஐடி லாகின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த பெர்ப்ளெக்சிட்டி யூஸ் பண்ணி உங்களோட என்டையர் மெயிலிங் ப்ராசஸ் மெயில் சென்ட் பண்ணுறது. பிகாஸ் பர் டேக்கு என்னோட மீட்டிங்ஸ் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 to 6 மீட்டிங்ஸ் இருக்கும். மார்னிங் ஒரு 6 மீட்டிங்ஸ், ஈவினிங் ஒரு 6 மீட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லா மீட்டிங்ஸும் என்னால் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணவே முடியாது. So we are developing the agents. That agent will make your meetings. Instead of me, it will attend the meetings. Okay, how it will happens? இப்போ வந்து most of the CEOs வந்து CEO வந்து பிஸ்னஸ் மீட்டிங்காக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு பதிலாக எங்களோட ஏஜென்ட் வந்து அந்த இதில் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணும். என்னை மாதிரி பேசும் அந்த ஏஜென்ட். ஸோ ஓகேங்க, அந்த ஏஜென்ட் வந்து என்னை மாதிரி பேசிட்டு அவங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்களோ அதை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி ஒரு மெயில் அனுப்பிடும், இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிடும். ஓகே, ஐ கேன் ரீட் தட். அந்த என்டையர் ஏதாவது ப்ராசஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்டாக் இருக்குன்னா அதுவே சால்வ் பண்ணும். Okay, this is the thing going
த ஃபியூச்சர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் திங்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஸ்டெபிலைஸ் வரும். நீங்கள் பிஸ்னஸ் மீட்டிங் பார்க்கலாம். இந்த சைடு வந்து ஒரு இது பார்க்க ஃபேண்டஸியாக தான் இருக்குது. ஒரு ஹாலிவுட் மூவியில் வர மாதிரி ஒரு ஏஜென்ட் உங்களுக்கு பதிலாக இன்னொருத்தர் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். பட் இட் இஸ் a reality, it happening in now, and we are also developing that in our company. We are developing as like that. ஓகேங்களா? So this is the thing. In 5 yearsல வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப பூமாக ஆரம்பிச்சிடும். So what are the agents? Autonomous. Okay, so the agent work என்ன ப்ராசஸாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் அப்சர்வ் யுவர் நீட்ஸ். ஓகேங்களா? உங்களோட நீட்ஸ் என்னங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். எஸ் ஏ பிஸ்னஸ் பீப்புள், நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு MBA இருக்கீங்கன்னா, மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ், நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போ இல்லை வந்து ஒரு செர்டைன் கம்பெனிஸ் உங்களோட ஃபியூச்சர் வந்து உங்களோட என்ன நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்களோ ஒரு என்டர்பிரினர்ஷிப் அந்த மாதிரி நீங்கள் போகும்போது யூ டோன்ட் வாண்ட் டு நீட் கோ ஆன் த behind those people's with experience. இன்னைக்கு நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டாஃப்ட்ட டவுட் கேட்கறது, ChatGPTல டவுட் கேட்கறது இன்னைக்கு இம்ப்ரூவைஸ் ஆயிருக்கும். Am I correct? ஓகேங்களா? நீங்கள் ஒரு சடனாக டவுட் வருது, அப்போ நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஸ்டாஃப் என்கிட்ட கூப்பிட்டு டவுட் கேளுங்கன்னா அதெல்லாம் அந்த காலத்தில். ஸோ இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது. ஸ்ட்ரெயிட்லி கொடுத்து ChatGPT எனக்கு இந்த இடத்துல டவுட் இருக்குது, இந்த புக்கில் டவுட் இருக்குது, அந்த புக்கை அப்லோட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல டவுட் இருக்குது, இது அப்படியே ஒரு 5 pages மட்டும் டாக்குமெண்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணி கொடுங்க. ஈஸியாக ChatGPT ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாவோ இல்லை PPTயாவோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ இதெல்லாம் தான் பேக் சைடில் ஏஜென்ட்டாக ஒர்க் ஆகிட்டு. ஸோ வாட் இஸ் த திங்ஸ்? த ஏஜென்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபைன். இது ChatGPTக்குன்னு மாடல் இருக்கும், பட் ஆனால் அந்த மெமரி, அந்த பிரெயின் வந்து எல்லா வேலையுமே பார்க்காது. நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்கன்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரெயின் இருக்கும். லைக் தேர் இஸ் ஒன் மாடல். அந்த மாடல் வந்து இன்னொரு மாடல் கூப்பிடும். ஹே மாடல், யூ கம் ஹியர், திஸ் மேன் இஸ் ஆஸ்கிங் டு மேக் a document. ஓகே, தட் ஏஜென்ட் will work with go assign the another agent. This with the agent workflow will happen. ஓகே, ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா டூல் பிஹைண்ட்லேயும் ஒரு ஏஜென்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். மல்டிபிள் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிளான் இஸ் நத்திங் பட் நீங்கள் ஒரு ட்ரிப் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா, ஸோ ஹவு many of you get the planner in your group? நீங்கள் மட்டும்தான் அந்த ட்ரிப் பிளான் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பர்சன் இருப்பாங்களே உங்கள் குரூப்பில்? யாருமே இல்லையா? சூப்பர். ஓகே, அவங்களோட தாட் எப்படி இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு இவங்களை எப்படி நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணுறது, ஃபஸ்ட்டு இது இந்த இடத்துக்கு போகணுன்னா எப்படி இவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஓகே, இந்த ரூம் இங்கே வந்து ஹோட்டல் இருக்குது, இங்கே வந்து ஃபுட் நல்லாயிருக்கும், இந்த இடத்துல இது நல்லாயிருக்கும், இந்த ஸ்பாட் நல்லாயிருக்கும். அந்த பிளானர் வந்து அந்த பர்சன் வந்து பிளான் என்டையர் திங்ஸ். ஓகேங்களா? டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே அந்த பர்சன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் இப்போது நாங்கள் ஒரு ட்ராவலிங் ஏஜென்ட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த ஏஜென்ட் தான் இது எல்லாமே பண்ணுறோம். சிம்பிளி கிவ் த திங்ஸ். நீங்கள் ஒரு தாட் நினைக்கிறீங்கனாலே அது அட்லீஸ்ட் டிக்கெட் புக்கிங் வரைக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடும். அதே மாதிரி தான் மேக் மை ட்ரிப்ஸ் அண்ட் ரிட்பர்ஸ், அப்புறம் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ மோஸ்ட்டாக ஏஜென்ட்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணி தான் இருக்காங்க. தி திங்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதில் ஒரு ப்ராசஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஏஜென்ட் தான் வந்து இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ராவலிங் கம்பெனிஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஏஜென்ட்ஸ் தான். ஓகேங்களா? அதுவே பிளான் பண்ணிட்டு உங்களுக்கான எக்ஸிக்யூட்டிவ் லாங்குவேஜஸ் இப்போ எங்களோட ஏஜென்ட்ஸ் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணும்னா, இன்கேஸ் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் த நியூ டெல்லி, அந்த நியூ டெல்லியில் உங்களுக்கு இந்த லாங்குவேஜ் தான் பேசுவாங்க. அந்த லாங்குவேஜில் பேசிக் திங்ஸ் இந்த மாதிரியான நார்மல் இங்கிலீஷஸ் வித் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸோடு எங்களுக்கு ஏஜென்ட் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நீங்கள் அங்கே போய் லேண்ட் ஆனோம் என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்கணும், இல்லை அவங்கள்ட்ட எப்படி ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுங்கிற ஃபுல் ரெக்கார்ட் திங்ஸ் வந்து ஏஜென்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுக்கு கிளைமேட் என்ன இருக்குது, நெக்ஸ்ட் டே என்ன பிளான் பண்ணலாம். ஸோ வென் யூ கோ ஃபார் ஒரு சோசியலிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எந்த மாதிரி கேட்டகரியில் பிளான் பண்ணுறீங்களோ as like that agent will make the things. Okay, so next is act. So act is nothing but the plan பண்ணதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அந்த மெம்பர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. as like that the agent will make the execution process. Okay, this will இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு ChatGPT இல்லை அந்த மாதிரியான நெட் திங்ஸ் வந்து அது மட்டுமே போதாது. we need the infrastructure like the GPUs. ஓகேங்களா? so the GPU is growing to be the கிராஃபிக்கல் ப்ராசஸ் தான். NVIDIAவோட GPUs இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இன்டெல், ஸோ அவங்க எல்லாமே ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணும்போது we are getting those things happen very fast and more viable. Okay, and next thing, learning. Okay, how many of you in the ChatGPT, if you are giving one question, they will give the 2 responses. Have you noticed anyone? Response 1, response 2. ஓகேங்களா? அது எதுக்காக கொடுக்குது நீங்கள் திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா? பெட்டராக இருக்குன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கா இல்லை அது ஏஐக்கு வந்து பெட்டராக இருக்குமா? ஏஐக்கா? உங்களுக்கு தான் பெட்டராக இருக்கும். பிகாஸ் யூ ஆர் த ப்ராடக்ட், யூ ஆர் த யூசர். ChatGPT is just a product. அது உங்கள்கிட்ட கேட்கும், நான் கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு. திஸ் இஸ் த திங், AI is learning from you. ஓகேங்களா? உங்கள்கிட்ட தான் AI வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கும். திஸ் இஸ் திங், லேர்னிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ரேக் ப்ராடக்ட்டுக்கும் ரேக் சேட் பாட்ஸ்க்கும் இந்த ஃபீடிங் மெக்கானிசம் நாங்கள் கண்டிப்பாக உள்ளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். பிகாஸ் LLM வந்து LLM மாடல் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இட்ஸ் லைக் எ சைல்டு ஹியூமன் பிரெயின். ஓகேங்களா? ஒரு சைல்டு எப்படி க்ரோ ஆகும்போது ஒரு அடல்ட் வர வரைக்கும் என்னென்ன ப்ராசஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும், ஃபுட்டு இந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்ணும், இந்த 3
மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னா இதுதான், ஸோ லஞ்ச் இதாங்கிற மாதிரி we need to train the model. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டெக் ஸ்டாக்ல வந்து நீங்கள் ரொம்ப இன்டெப்த்தாக போகணும்னா இட்ஸ் will go fast, but I will not go things. This is the basic things it's happening while we are developing the models and things. இது மாதிரி தான் ஏஜென்ட்ஸும் ஒர்க் ஆகும். அந்த ஏஐ ப்ராசஸ் மொத்தமும் இன்டெலிஜென்ஸ் சாட்ஜிபிடி ஆகட்டும், பெர்ப்ளெக்சிட்டி ஆகட்டும், அது தப்பு பண்ணதுன்னா அது உங்கள்கிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கும். ஸோ கிவிங் திஸ் இஸ் ராங், நெக்ஸ்ட் டைம் இட் won't make the text. ஓகே, அது வந்து உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணி automatically it will learn by themselves and it will make a proper response from the next thing onwards. Okay, this is the learning things. Okay, next. Okay, this is a real business transforming. This is nothing but it's a productivity things. So okay, when we started our company as a business thing, we hired the 2 MBA candidates. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்களோட மெயின் பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன இருக்குன்னா பிஸ்னஸோட அவங்களுக்குன்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். பிகாஸ் யூ கைஸ் ஹேவ் த டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட் தேன் அஸ். ஒரு பிஸ்னஸை வந்து இப்படி க்ரோ பண்ணணும்னா ஹவு டு மேக் எ பிஸ்னஸ் க்ரோ வித் ஹை லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி வித்தின் 6 months ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் லெவலில் உங்களால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இதுதான் இருக்குது இந்த மார்க்கெட்டில், இதுதான் நம்ம ஃபியூச்சர் எடுத்துகிட்டு போகணும். இப்போ நீங்கள் இப்போ ஃபோன் ஒரு சேல் ஆகணும்னா முன்னையெல்லாம் லைக் பிஃபோர் தட் they have using the we have the camera. இப்போ அந்த கேமரா பக்கத்தில் ஏன்னு போட்டிருக்காங்க, நத்திங் பட் ஏஐ கேமரான்னு போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். அந்த டெக்னாலஜி வந்து இப்போ முன்னையெல்லாம் ஹவு டு செல் யுவர் பென்னு இன்டர்வியூவில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்களே, have you heard that memes and all. Now the people are telling my AI the pen is with the AI technology. This is the sales strategy now. என்னன்னே தெரியாது, பட் ஆனால் all the things using the words AI, artificial intelligence. இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் 1940s 1950s நம்ம பிஃபோர் பர்த்லேருந்தே அந்த டீப் மைண்டோட how many of you know the weather forecasting in the Google you are getting the deep minds now? அது எப்போ இருந்தே இருக்குன்னு தெரியுங்களா? எஸ், குட். அது வந்து பிஃபோர்லேருந்து லைக் வென் தஸ் கூகுள் ஸ்டார்ட் அவுட் தி ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் த டீப் மைண்ட் இன் அவங்களோட லேபில் வந்து கிரியேட் பண்ணதே வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் அண்ட் ப்ராசஸ் தான். பட் நவ் டேஸ் தே கிவிங் தி ஏஐ வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் அண்ட் கேமரா லென்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து உங்களுக்கு அந்த கேமரா எடிட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். பட் தே ஆர் நவ் யூசிங் த சிம்பிளி எக்ஸாம்பிள் ஏஐ எடிட்டிங் ஆப்ஷன், ஏஐ ரிமூவல் ஃபோட்டோஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் மேக்கிங் த ரெவல்யூஷன். பட் ஆனால் ரியலிஸ்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஏஐக்கு பின்னாடியான ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் வில் பி பிக். நாட் ஓன்லி யூ ஆர் யூசிங் த டூல்ஸ், வி ஆர் கிரியேட்டிங் த டூல்ஸ். ஓகேங்களா? நாங்கள் டூல்ஸே கிரியேட் பண்ணுறப்போ எங்களுக்கான அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்னஸ் அண்ட் தெர் இஸ் மெனி மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் தோஸ் திங்ஸ். ஃபார் இப்போ ஒரு மிஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டா ப்ராசஸிங் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு ப்ராபபிலிட்டி. அதே மாதிரி தான் ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புளாக நீங்களும் பண்ணுவீங்க. ஒரு பிஸ்னஸ் க்ரோ பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான டேட்டாஸ் வந்து நம்மளுக்கு கெட் பண்ணணும், தோஸ் பீப்புள்ஸ் யார் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து யூசஸாக வந்து டிசைட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸில் வந்து இந்த ஏஐ வந்து ஸோ இந்த ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஃபாஸ்டர் கண்டென்ட் கிரியேஷன். ஓகே, லைக் தோஸ் பீப்புள்ஸ் ஆர் கெட்டிங் த கண்டென்ட்ஸ் பை யூசிங் த ஏஐ திங்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு ஏஐ வந்து செல்ஃப் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுல வந்து இட்ஸ் வில் மேக் ஏ மோர் திங்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அண்ட் productivity boost. So 7x boost is very less amount nowadays. ஓகேங்களா? இன்னும் 10x எல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் many companies are hiring like Infosys, Ascenders. அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 10x ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்களே அவங்களோட ஓன் எல்எல்எம் அவங்களோட ஓன் ஏஐ வந்து கிரியேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும்னா இப்போ வந்து செல்ஃப் ஒரு ஸ்மால் எல்எம் மாடலை வந்து நம்மளால் ஓனாக கிரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டெக் ஸ்டாக் இருக்குது, அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குன்னா தட் வில் பி மோர் கிரேட் ஃபார் த ஃபியூச்சர் திங்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் அடாப்ஷன் இந்த யூகே யூஎஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தே ஹேவ் என்டர்ட் லைக் அந்த யூஎஸ் கம்பெனிஸ் எங்கிட்ட வந்ததே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஜென்ட் டெவலப் பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அவங்களுக்காக வந்து நாங்கள் ஒரு ஏஜென்ட்டை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ அது வந்து இட்ஸ் செல்ஃப் ஆக்டிவிட்டி. இதை வந்து ஒரு பேமெண்ட்டும் பண்ணிட்டாங்கன்னா போதும், இட்ஸ் ஆக்டிங் செல்ஃப். ஓகேங்களா? ஒரு டேபிள் வரும், அவங்க புக் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து புக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கேன்சல் பண்ணணும்னா கேன்சலும் பண்ணும். ஸோ கேன்சல் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அடுத்த நாள் என்ன டேபிள் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏஜென்ட்டை பேசும்போது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேக் எண்டில் இட்ஸ் வில் பி ஹேவிங் அ பிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பட் தே நோ த காலிங் அண்ட் வாட் ஹேப்பனிங். அவங்களுக்குன்னு ஒரு யூகே கம்பெனிஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூஎஸ் பீப்புள்ஸ் ஆர் அடாப்டிங் ஃபார் த ஏஐ திங்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் will make this நெக்ஸ்ட் 24 hours என்ன டெக்னாலஜிஸ் க்ரோ ஆகுங்கிறதே நம்மளால் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இந்த டைமில் போயிட்டுருக்கு. பிகாஸ் ஒரு ஏஜென்ட் இப்போ வந்து ஒரு 3 days பிஃபோர் வந்து ஓப்பனை வந்து அவங்களோட எஸ்டிகே ரிலீஸ் பண்ணாங்க, ஏஜென்டிக் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ். பட் ஆனால் வித்தின் த 24 hours there is a many revolution is happening. In next 24 hours இன்னும் ஏஜென்ட்டோட ப்ராசஸ் என்ன க்ரோ what do I say, in our company we are also developing the agents. இன்னும் 24 hours நாங்கள் அந்த ஏஜென்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா இன்னொரு அட்வான்ஸ்ட் ப்ராசஸை நாங்கள் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். So as like that, then the 24 hours business is growing very very high. Okay, and apart from this, in 1 year or next 5 years, you can see the things will it's get doubled percentage and double x boosting products. Okay, இப்போ மெயினாக வந்து so we are working in the hospitality.
hospitality, and we are mainly focusing on the data analytics process. In the data analytics learn, we are including the AI agents. Okay, that agent will collect your data and make the cleaning process without using, because when we started the company, we have done the process by using the machine learning like k-nearest and the மாதிரியான சில algorithms எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு பிஸ்னஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணிட்டு. But nowadays we are using simply, we are getting the OpenAI model with the paid some of the API keys, and we make the train them, and we using for the data analytics. Okay, this will now it's working in the real field also. In French restaurant we have done one process. Okay, that agent is making their business growth by using their data analytics process. Okay, next. So human plus AI collaboration, already the humans are collaborated with AI for all the sectors. I think for content creating or assignment rating or image creation, all the things. Okay, this is the thing is going to be happen in the future, is it's more reliable. The human things only, they are going to develop the data for the AI. That AI will make all the replacing things. Okay, so that's the thing. And 24/7 operations is like that machine has no scheduling time. So the people's now, so in our teams also the peoples are using some of the AI tools for their developments and the entire things process. So this will grow our business by reducing the more amount of peoples to make things the peoples will take more time. We are before that one project we taken, it takes 6 months of the time, but we are using the AI tools. After getting the AI tools, now it's complete within the 2 months. Okay, this is the business growth. From this AI tools we are getting the 2 months of 6 months of project we completed in the 2 months, and we entirely cloud deployment and the entire process is done within the 2 months. So from this we are getting the scalability, and so financially also we are getting the more time, and also getting the same amount for the 6 months, but the same amount we are getting for the 2 months itself. Okay, so that's the thing. This is the that will grow the business in empowerment. How that you are going to use the AI tool with your personal life, and also in the futuristic process. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஏஐ உங்களோட பிஸ்னஸ் மற்றும் ஸ்டடீஸ் ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஏஐ உங்களுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் ஒரு 4 பேர்த்த வேலை வாங்குறதுக்கு பதிலாக அந்த ஏஐ ஒரு 4 AI டூலை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸ் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு அதுவே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் த ஃபியூச்சர் ஹேப்பனிங் நவ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட். ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் டூயிங் யுவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஏஐ? All of you guys are using AI. For what purposes mainly? For making the researches. Super, okay. How it will help for your time? How it saves your lifetime? In lifespan உங்களோட டே டு லைஃப்பில் இந்த ஏஐயோட ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுற மூலிமா உங்களோட திங்ஸ் எவ்வளோ சேவ் ஆயிருக்கு, டைம் ரொம்ப சேவ் ஆயிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, உங்களோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது இப்போது? திங்கிங் இல்லையா இப்போது? How you tell you have no thinking? இது it will take you, how you taking this? Whatever things we need, automatically it is given. Yeah, so, okay. No time to thinking. So it is undermine our analytical skill. Yeah, it's really, yes. So this thing is correct, because if you started using the, how you looking this? This will be like உங்களோட லைஃப்ஸ்க்கு இது எப்படி குட்டாக இருக்கா, இல்லை how you thinking this is will be helpful? ஓகே, ஸோ ஹியூமனோட லைஃபோட சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன் அண்ட் ஒவ்வொரு க்ரோத்லேயும் ஒவ்வொரு எவல்யூஷன்லேயும் அவங்க ப்ரிடிக்ஷன் லைக் அவங்களோட போராட்டத்தோடு தான் they will giving the they how it can tell, so they predict from the heavy works. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி 8 rules வரும்போது they getting the best reason. They can easily escape from the heavy tasks. Our human brain will easily adapt for that. Okay, I have the ChatGPT. Why I want to think so much? Even though in some, I will go for the many speak. Some students will reply for me. I using the WhatsApp messages. Okay, for the replying for the staff and for replying for my friends, I am using the ChatGPT. I simply copy paste and I am asked how to reply for this message just like that. Okay, in some videos also you can see I am fought with my friend. நான் என் ஃப்ரெண்டோட ஃபைட் பண்ணிட்டேன், இதை நான் எப்படி என்ன மாதிரியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்களை நான் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது, ஸோ அப்படின்னு கேட்டால் கூட அந்த ChatGPT ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸை நீங்கள் ChatGPT ஸோ தே ஆர் ஷேரிங் their emotions. ஓகேங்களா? நாட் ஓன்லி தட், இஃப் யூ கெட்டிங் த ஸ்பீக்கிங் ஏஜென்ட்ஸ், காலிங் ஏஜென்ட்ஸில் நீங்கள் ஒரு ஏஜென்ட்டோட ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக ஃபோனில் பேசும்போது தட் ஏஜென்ட் வில் கிவ் யூ as like your friend feeling. ஓகே,
ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஏஐங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஓன்லி திங்ஸ். இது உங்களோட லைஃப்பை மொத்தமாக வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அடாப்ஷனுக்கும் எடுத்துப்போம். லைக் நாட் ஓன்லி வித் எமோஷன் வேஸ் ஆல்சோ. ஓகேங்களா, நீங்கள் கோவப்பட்டால் அதுவுமே கோவப்படும். இன்னும் யூ திங்க் யூ கெட்டிங் அ சேர்ஸ், இட் வில் ஆல்சோ மேக் யூ சேர்ஸ். நாங்கள் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் லைக் தட் எமோஷனலி கண்ட்ரோலபிள் திங்ஸ். யூ ஆர் கெட்டிங் த மெனி ஏ த்ரெட்ஸ் அண்ட் நீங்கள் அது வந்து ஒரு சம் பீப்புள்ஸ் வில் ஆஸ்க் வாண்டட்லி தே வில் ஆஸ்க் சம் unnecessary questions with ஏஜென்ட்னா அதை வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும். பட் ஆனால் we don't want that things. So for that things the ChatGPT also now they controlling their model using the cyber security things. So we have the cyber security teams for working for that LLM vulnerability and as per the things how the ஒரு LLM வந்து ஒரு agentic process நீங்கள் க்ரோ பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் யுவர் நைட் நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த டைமில் ஒரு பேமெண்ட் பில் வந்து யூஎஸ்லேருந்து ரிசீவ் ஆகுது ஃபார் த டே டைம் ஃபாரஸ்ட் நைட். ஸோ திஸ் வில் ஹேப்பன் இன்ஸ்டன்ட்லி இன் அவர் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ த டைம் அவங்க ஒரு கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒரு மெயில் ரிசீவ் ஆயிருக்கு, தட் இஸ் அ பேமெண்ட் பில் அட் நியர்லி லேக்ஸ். ஓகேங்களா, அது என்ன பண்ணிச்சுன்னா உடனே அதை எடுத்து ஸோ இன்னொருத்தங்களோட சிசி கால் மெயில் இருக்குது, அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்வர்ட் பண்ணிச்சு. லைக் ஃபார் தட் ஒரு சிஇஓ பொசிஷன் இருக்காங்கன்னா அந்த ஃபினான்ஷியல் டீம் மட்டும் தான் அந்த மெயில் தெரியணும். பட் ஆனால் சிசி சம்திங் யூஸ் பண்ணிட்டு அது அங்கே இருக்க மெம்பர்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஏஜென்ட்ஸில் வந்து நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இருக்கும். ஓகேங்களா, மல்டி பீப்புள்ஸ் நீங்கள் இப்போது கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸோ ஒன் ஆஃப் மை கொலீக் இஸ் யூசிங் த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் ஆஸ் ஒன் கம்பெனி அண்ட் ஹீஸ் ஹஸ் அண்ட் வெல் பெய்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஹி டெல்லிங் தட் ஸோ ஃபார் past 1 month they are replacing the humans with the AI agents because that agents will make the summarization of your mails and even though it will scan your bills. So அவங்களோட ஒர்க் அங்கே என்னென்னா இந்த பில்ஸ் எல்லாம் வர பில்ஸை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு ரெக்கார்ட் கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதா அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஸோ பட் இந்த ரீசெண்ட் டேஸில் அந்த ஏஜென்டிக் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு 2 to 5 ஏஜென்ட்ஸ் அவங்க ஹையர் பண்ணிவிட்டு 5 மெம்பர்ஸோட திங்ஸை வந்து அவங்க இந்த ஒரு AI திங்ஸ் பண்ணுறதுனால they will make the things. Okay, they ask to make a upskill. So this is the thing and the business is growing as well as that. Okay, so enterprises SaaS breakthrough is in $30 on the $3,800 million dollars on this. It's not a simple thing. And the ChatGPT like tools are using nearly in world the only 50% of the people are using the not more than the people are not awareness of the even though the ChatGPT only they know, but even though some people are also don't know about the ChatGPT things because that AI is not only a tool, it's getting now it's booming in within 5 years almost it will cover all the peoples and all the enterprises businesses and everything. Okay, so in the how many of you know about the CRM tools, customer relationship management? What is the purpose of the tool? To reach the customers if they have any queries about the chatbots and all are Okay, that's good because in Zoho CRM and Salesforce they are the like big companies they are getting the CRM. So in that also they are infusing the GI agents and like Salesforce they are getting the some of the agents for making the customers leads, responsive mails. Okay, so this kind of the people are transforming to the agent things. Okay, so the future is like co-pilot autonomous. How many of you know the Tesla cars? Tesla, so it's an automatic car. Yes, nice. Automatically the car itself delivered. Yes. So not only the cars, it's in the future the drone is also going to deliver the Swiggy, Zomato. It's replacing the Yes salt. Yes. Yeah, nice. Yes, that like இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரோனுக்குள்ளே இருக்க டெக்னாலஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ ஏஜென்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் நார்மல் இட்ஸ் வீகே நீங்கள் ஃபோன் மொபைல் பார்க்குறீங்க ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக கொடுக்குறது ஒரு வீகே. இதில் இன்னொரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, தட் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஏங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் லைக் தட் அந்த ஏஐக்கு ஒரு ஹியூமன் பாடி மாதிரி ஒரு ஹார்ட்வேர் சிஸ்டம் கொடுத்துருவோம். நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் என்னென்னா ஏஐஓடியில் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஸோ டிடெக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் ஒரு கேமரா டிடெக்ஷன் மூலயமா ஒரு ஹியூமன்ஸோட கண்ட்ரவன்சி அவங்களோட பிஹேவியரை சர்ச் பண்ணுறோமோ அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன மாதிரி ஒர்க்ஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை வந்து அவங்க வந்து அவுட்கம் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு ஸ்மால் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது. பட் அதில் நாங்கள் பார்த்தப்போ ஒரு LLM மாடல் ஓப்பனை தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அண்ட் அனதர் ஒன் ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் ஜெமினியும் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அந்த மாடல்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸை கரெக்டாக சர்ச் பண்ணிவிட்டு அனாலிசிஸ் பண்ணிக்குது. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவன் இன்னும் 2 hours தூங்கிடுவான்னா அந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் வந்து கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு ஸோ திஸ் எம்ப்ளாயி வில் ஒர்க்கிங் திஸ் மச் ஹவர்ஸ் வித்தின் the 2 hours இஸ் கோயிங் டு ஸ்லீப் ஆர் ஹீ நீட் ரெஸ்ட் அந்த மாதிரியான ஒரு ஓவர் ப்ரெடிக்ஷனை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்சர்வ் பண்ணுது, ஃபேஸ் டிடெக்ஷன்லேருந்து ஃபேஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் அவனோட ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் வச்சே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் ஒர்க் பண்ணுவான். ஹீ நீட் சம் ரெஸ்ட் ஃபார் ஃபியூ ஹவர்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸை வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆர் ரீப்ளேசிங் வித் AI agents. ஸோ திஸ் திங்ஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி இன் த ஃபியூச்சர். ஹியூமனை கண்ட்ரோல் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஒரு கேமரா வச்சுட்டாங்கன்னா இந்த என்டையர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மொத்த இதையும் அது கவர் பண்ணிவிட்டு ஓகே இவங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப போர் அடிக்கும் போல் இதை நீங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக மாற்றணும்
ஸோ தே ஆர் இன் த ஸ்லீப்பிங் திங்ஸ். இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கிறது நான் எப்படி ஸ்லீப்பிங்காக தான் இருக்கும். ஆஸ் லைக் தட் இப்போ நான் என்ன இம்ப்ரவைஸ் பண்ணோன்னா அந்த மாடல் எனக்கு வந்து அவங்களோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து நோட் பண்ணும். ஓகேங்களா, அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே க்ரோயிங் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஹார்ட்வேர் சிஸ்டம், இந்த ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான். ஓகேங்களா, நீங்கள் அதில் ஏஜென்ட் இருக்கும், அது சென்சர் இருக்கும், ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், வெதரை ஃபோர்காஸ்டிங் பண்ணணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், டெலிவரி டைம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு மெசேஜ் வரும். ஓகே, எல்லாமே டைம் கால்குலேஷன்ஸ் வில் பி ஹேப்பன் யூசிங் த சம் ஆஃப் த LLM models inside it. So Tesla car auto, so this will be going to be in the future, within the, now it's happening, but within 1 or 2 years it will completely replace with, but it's not going to come, 100% is not going to replace with things. Okay, and the Tesla robots எல்லாம் கூட இப்போ வந்து ஸோ மூவிஸில் டிக்கெட் சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அண்ட் பாப்கார்ன்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ஆஸ் லைக் த சேம் திங் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வீக்கே இன்னும் கொஞ்ச நாள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட்வேராகவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஏரியா இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் அட்டானமஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ், திஸ் இஸ் திங், திஸ் IoT ப்ராஜெக்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து IoT பிஸ்னஸ் சைடில் நீங்கள் வந்து உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து தீசிஸோ இல்லை உங்களோட பேப்பர்ஸ் ஃபைனல் திங்ஸ் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி குட் ஃபார் திங்ஸ் ஹவு த IoT திங்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம், ஹார்ட்வேர் சிஸ்டமாக AOT வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் வில் பி குட் ஃபார் யூர் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ ஃபார் தட். ஓகே 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 ஓவர் கமிங் சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ மெயின் ஆஃப் த கம்பெனிஸோட CEOs வந்து மெயினாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது அவங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் கண்ட்ரோல் திங்ஸ் தான். ஸோ அதை வந்து மெயினாக AI ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கு. ஸோ நான் பிஃபோர் தட் சொன்ன மாதிரி ஒரு விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து நம்ம அதை கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ஃபோன் கால்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு மெயில் சென்ட் பண்ணுறது அண்ட் ஆட்டோமேஷன் மெயில்ஸ் அண்ட் ரிப்ளைங் ஃபார் த மெயில்ஸ். ஸோ இன்னும் ஒரு கம்பெனி வந்து வி ஹேவ் எஸ் அ ஸ்மால் ஏஜென்ட், அது வந்து எப்படின்னா ஒரு மெயில் வந்துச்சுன்னா அது எங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு டிராஃப்டில் சேவ் பண்ணிடும். எங்களோட ஒரு பெர்மிஷன் இல்லாமல் அது அவுட் பாக்ஸ் போகாது, லைக் சென்ட் பண்ணாது. பட் ஆனால் ஒரு டிராஃப்டாக மெசேஜ் செட் பண்ணிட்டு ஓகே இது எங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் புஷ் பண்ணிடும். அதை நாங்கள் பார்த்துட்டு அந்த டிராஃப்ட் ஓகேவாக இருந்ததுன்னா ஓகே கொடுத்தா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக 50 மெம்பர்ஸ் போகும். நியர்லி இப்போ ஒரு 20 days பிஃபோர் வந்து ஒரு 3000 பீப்புள்ஸுக்கு நாங்கள் ஒன் ஷாட்டாக ஒரு மெயில் அனுப்பணும், லைக் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ். நாட் ஓன்லி தட் இஸ் லைக் ஃபாரின் பிஸ்னஸ் திங்ஸ். ஒரு 3000 பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஏஜென்ட்டை வந்து நாங்கள் சொல்லிவிட்டு ஒரு டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக நாங்கள் பண்ணப்போ 3000 மெயில்ஸ் வித்தின் ஒரு 5 minutes or 6 minutes சென்ட் பண்ணிடுச்சு. வித் யூசிங் நாட் ஓன்லி ஃபார் த சேம், அவங்க அது அந்த 3000 பீப்புள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், HR அண்ட் மெனி கம்பெனி செக்டர்ஸ் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒரு சாம்பிள் ட்ரைல். அது வந்து கரெக்டாக அந்த HRக்குனா இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம கம்பெனிலேருந்து மெயில் போகணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குனா இந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் மெயில் போகணும், அது கரெக்டாக அனாலிசிஸ் பண்ணுது. இட் ஸ்டார்டட் இட் அனாலிசிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நாளைக்கு காலேஜஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸோ அவங்களோட கவுன்சிலிங் வரவங்களாகட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அவங்களோட கோர்ஸை வந்து ஆஃபர் பண்ணுறதாகட்டும், இது எல்லாமே அந்த ஏஜென்ட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உங்களோட லிங்க்டின்ல போய் சர்ச் பண்ணணும். ஹூ ஆர் த ஹேவிங் த ஃபஸ்ட் இயர் கிராஜுவேட்ஸ் யார் சர்ச் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு நாக்கரி அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸில் போய் சர்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த பர்சனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களோட மெயில் ஐடி அதுலேருந்து ஸ்க்ராப். ஸோ இந்த மாதிரி ஏஜென்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம்னா மெயினாக பிஸ்னஸ் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள்ஸ், பிஸ்னஸ் அவங்க லீட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறது மெயினாக இப்போ ஏஜென்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வி ஆர் ஆல்சோ டெவலப்பிங் ஸோ மச் ஆஃப் த ஏஜென்ட்ஸ் இன் திஸ். So governance and ethics is very important. Like in your business la vandu pathina trust is very important and data is very important thing. You need to follow the things. So data vandu evlo important ah irukona or billion kanakla or crores kanakla business பண்றாங்கன்னா அந்த டேட்டாஸை 8 ஃபீட் பண்ணும்போது ஸோ தட் நீட் டு பி மேக் செக்யூர் திங்ஸ். பட் அதில் வந்து நம்ம எவ்வளோக்கெவ்வளோ எத்திக்ஸ் திங்ஸ் தெர் இஸ் இன் சம் லாஸ் அண்ட் தெர் இஸ் இன் எத்திக்ஸ் அண்ட் ஏ லாஸ் கவுன்சில்ஸ் தே ஹேவிங். ஓகேங்களா, தே டெவலப்பிங் ஃபார் certain rules for them. So it will make the prediction, but even though the bias detection and so most of the decisions வந்து நம்ம ஏ வந்து ஒரு திங்ஸ் வரைக்கும் decision process கொடுப்போம். So other than that we are controlling the things. Okay, so for that also the business வந்து ஒரு growth ஆகிறதாகட்டும் இல்லை டீம், so sometimes it will make some demotivations also. Okay, so that time you need to make a proper ethics and governance things and human oversight. Humans however A வந்து அடாப்ட் பண்ணி போகிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து so A get growing. ஓகேங்களா, A will learn from you many things. So as a டெக்னிக்கலாக நாங்கள் வந்து ஒரு 1 year வந்து நான் ஃபுல்லாக ஏலே தான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து A டோல் இல்லாமல் இப்போ என்னால் ஒரு ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ நான் ஒரு மீட்டிங் வரனாலே எனக்கு நான் ஜஸ்ட் ஐ வில் டேக் இட் டிராஃப்ட் ஃப்ரம் த மெயில் அண்ட் டிராஃப்ட் ஃப்ரம் த ஸ்பீச் எல்லாமே நான் ஏ தான் யூஸ் பண்ணேன். ஓகேங்களா, தட் திங்ஸ் அதுக்கே எனக்கு லைக் இட்ஸ் நோ அபவுட் மீ தென் மை செல்ஃப். ஓகேங்களா, அதுக்கு வந்து என்னை பற்றி இப்போ நல்லாவே தெரிஞ்சுது. நான் இப்போ ஜஸ்ட் என்னோட திங்ஸ் நான் கேட்டனாலே எனக்கு என்னை பற்றி நிறைய டிராஃப்ட்டும் கொடுக்கும், நான் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது வரைக்கும் எனக்கு கரெக்டாக அப்டேட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ தட்ஸ் திங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ஒரு மெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி அந்த ChatGPT லாகின் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மெயில் வந்து இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் யூஸிங் த ChatGPT மட்டும்தான் இருக்கும். நீங்கள் அதில் கூகுள் ஃபோட்டோஸோ இல்லை ஃபோன் நம்பர்ஸோ இல்லை உங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் மெயில்ஸோ வர மாதிரிக்கான ஜிமெயிலில் வந்து உங்கள் ChatGPT லாகின் பண்ணுறீங்க, இட்ஸ் கேன் டெல் இட் வில் ஸ்கிராப் யுவர் டேட்டாஸ். anyone can able to scrap your data is because Gmail is இது ஒரு கூகுள் பே இருக்கட்டும், நீங்கள் அதுலேயும் ஜிமெயில் தான் கொடுத்துருப்பீங்க, பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயும் அதே ஜிமெயில் தான் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா it will make some details. So it is for an
பிகாஸ் 1 year நான் ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ ஹேவ் சம் திங்ஸ் அபவுட் நோ திங்ஸ். இதில் வந்து என்னோட ஸ்மால் திங்ஸ் அதில் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன். சம்டைம்ஸ் இது வந்து பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட திங்ஸையும் நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி எனக்கு ஒரு டெண்டன்சி இருந்துச்சு. ஸோ பிகாஸ் தட்ஸ் திங், ஓகேங்களா. இதை நீங்கள் உங்களோட நோட்டிஃபை வச்சுக்கோங்க. உங்களோட மெயிலில் இருக்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட இல்லை ஆதார் நம்பரோடையோ இல்லை அந்த ஃபோன் நம்பர்ஸோ அது எதுவுமே நீங்கள் வந்து ChatGPT யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ எதுவுமே இருக்காது. பிகாஸ் சம்திங்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஹேப்பனிங், இப்போ நான் வந்து ஒய்ஃபை ஹேக் பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த ChatGPT வந்து எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாது. பிகாஸ் இட்ஸ் இன் த்ரெட்னிங், ஐ ஒன்ட் கிவ் யூ ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்லும். இதுவே நான் ஒய்ஃபை ஹேக் பண்ணிவிட்டேன், எனக்கு இது வந்து எப்படி வெளியே வரணும்னு தெரியலன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கேன்சல் கொடுத்துரும். அவ்வளோதான், ஈஸியாக அமர்த்திக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரிவர்ஸ் ப்ராம்ப்டிங். ஓகே, இது மாதிரி பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து லைக் இது பிஸ்னஸ் மட்டும் இல்லை, இது எல்லா இடத்துலையும் ட்ராபேக்காக இருக்கும். இதை நாங்கள் அதிகமாக நான் சொல்கிறது இல்லை, பட் ஆனால் நான் சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் லைக் ஏஐ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு வந்து ஏஐ இஸ் நத்திங் பட் எல்எல்எம். அது எல்எல்எம் தான் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கு, பட் ஆனால் இன்னுமே அது மெச்சூர் ஆகாத ஒரு எல்எம்மாக இருக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ தட்ஸ் திங் யூ நீட் டு பை மேக் ஆல் தி சீக்ரெட் திங்ஸ். உங்களோட திங்ஸை நீங்கள் சேட் பண்ணும்போது ஆகட்டும், உங்களோட பர்சனல் வாட்ஸ்அப்பை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறது, உங்கள் இமேஜை நீங்கள் வந்து கொடுத்து இந்த மாதிரி மேப்பிங் பண்ணுறது, ஜெமினியில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாமே தட்ஸ் திங். நம்மளுக்கு அது என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. ஜஸ்ட் வி கெட்டிங் த இன்புட் அண்ட் கெட்டிங் த அவுட்புட் ஆஸ் ஏ ப்ராசஸ். வி ஆர் கெட்டிங் ஹாப்பி, வி ஆர் சிம்பிளி போஸ்ட் இன் இன்ஸ்டாகிராம். ஸோ அது இமேஜஸ்க்குள்ளே சில ப்ராசஸ் இருக்கும். அந்த இமேஜஸ் ஒன்லி நாட் ஆஸ் இமேஜ். ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் வருதுன்னா அதில் வெறும் அந்த இமேஜ் ஃபார்மேட் மட்டும் வராது. அந்த இமேஜுக்குள்ளே செட்டைன் ஒரு கோட்ஸ் இருக்கும், அது உங்களுக்கே தெரியாது. இப்போ நீங்கள் கூகுள் ஜெமினியில் நேனோன்னு யூஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த நேனோவோட லைக் பனானா, அந்த பனானா டூல் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் ஆர் யூசிங் ஃபார் த ட்ரான்சிஷன். ஸோ நம்மளுக்கு இமேஜாக ஜென்ரேட் ஆகி வரதில் கீழே வந்து ஜெமினின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வரும், லெட்டர் டெக்ஸ்ட் பண்ணி வரும், ஓகேங்களா. அது வந்து எல்எல்எம் உங்களோட அதோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் இது ஜெமினியில் தான் டைப் பண்ணதுன்னு வரும். இதை நீங்கள் லிங்க்டினில் போஸ்ட் பண்ணால் லிங்க்டினில் இருக்கிற ஏஜென்சி ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. இட் இஸ் அன் ஏஐ ஜென்ரேட்டட். இதுவே நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் கொடுக்கும்போது அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடும். யூடியூப்பில் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஏஐயில் தான் பண்ணியிருக்குங்கிறது. பிகாஸ் அந்த இமேஜில் நீங்கள் க்ராப் பண்ணிவிட்டு அது ஜெமினிங்கிற லெட்டர் க்ராப் பண்ணிட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஏஐ ஜென்ரேட்டட் இமேஜ் தான் ப்ராப்பராக அனாலிசிஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் அந்த ஏஐ ஜென்ரேட்டருங்கிறது ஏஐக்கு தெரியும். ஸோ அந்த இமேஜுக்குள்ளே சில 10 ப்ராசஸ் பிக்சல்ஸ் எல்லாமே ஆட் ஆகிருக்கும். அது நம்மளோட திங்கிங்காக தெரியாது. அது ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி. நீங்கள் அதை ஹேக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அது வந்து ஸோ வி டூ தட் திங்ஸ் வி ஆர் யூசிங் தட். ஸோ தீஸ் ஆர் மேக்கிங் வெரி வல்னரபிலிட்டிஸ், ஓகேங்களா. ஸோ ஹவர் த பிஸ்னஸை வந்து நம்ம ஏஐ டிபெண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு எத்திக்ஸ் அண்ட் திங்ஸை வந்து வி நீட் டு ஃபாலோ த திங்ஸ். ஓகே, தட்ஸ் நெக்ஸ்ட். ஓகே, I think it's time getting on o'clock. Okay, this is the things, and this is the strategic partnership and investment capabilities. So your life, நீங்கள் இப்போ வந்து ஏஐ எவ்வளோ க்ளோஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ தட் லைக் யூ ஹேவிங் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஏஐ ஃபார் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ் குரூப், ஓகேங்களா. ஸோ லைக் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் இன்டர்வியூஸ் அந்த மாதிரியான திங்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக ஏஐ வந்து ப்ரொப்ளெக்சிட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாரும். ப்ரொவிஷன் ப்ரொப்ளெக்சிட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டூல். ஐ நோ வி ஆர் யூசிங் த ஃபார் ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ்க்கும் நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக டெவலப் பண்ண வாய்ஸ் ஏஜென்ட்டு கூட நாங்கள் ப்ரொப்ளெக்சிட்டி தான் மோஸ்ட்டாக டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். பிகாஸ் இட் கிவிங் த மோஸ்ட் அனலிட்டிக்கல் பர்பஸஸ். நீங்கள் ஒரு ப்ராசஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப் சர்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரும். நீங்கள் ப்ரொப்ளெக்சிட்டி யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஏஐ ஸ்கில் இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் 1 year சப்ஸ்கிரிப்ஷனுங்கிறது நீங்கள் அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரொப்ளெக்சிட்டி யூஸ் பண்ணி என்டையர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் யூஸ் த டூல் அண்ட் மேக் த பார்ட்னர்ஷிப் வித் தட் ஏஐ. ஸோ லைக் உங்களோட ஃபியூச்சர் எலாபிலிட்டிக்ஸை வந்து நீங்கள் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அட்லாஸ்ட் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் திங்ஸ் ஆர் உங்களோட ஓன் என்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த ஏஜென்டிக் ப்ராசஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுக்குள்ளே என்ன ப்ராசஸ் டெவலப் ஆயிடும். ஈஸியாக இப்போ N10 பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக டெவலப் பண்ணலாம். நோ கோட் லோ கோடில் வந்துருக்கு ஏஜென்ட் டெவலப்மெண்ட்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு உங்களோட இதை நீங்கள் அப்ஸ்கில் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் த ஃபியூச்சர் எஸ் ஒரு பிக் ஏஐ டெவலப்பர் ஆகட்டும், ஒரு ஏஐ பிஸ்னஸ் திங்ஸ் நீங்கள் அந்த கேப்பபிலிட்டியாக வந்து யூ கேன் கோ வித் ஸ்கில்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. ஹேவ் எனி டவுட்ஸ்? Have any doubts or anything you can ask? Basic. Maximum 2 questions. We are short of time. Yeah, yes. As you told about the example of pen, like pen.ai, most of the companies are using the word AI and they are raising funds from the investors. Yeah. And they are burning the money. Don't you feel it's like forming like a same bubble like the internet bubble over here also? Internet bubble? Like in 2000s we had the internet bubble, like .com bubble. Don't you feel the same bubble is forming for .ai also right now? Yeah, yes. That's also I have heard that AI bubbles is going. Like I don't think that will be not going to be right things because like crypto, this is also one of the same thing is going on. I don't think this will go at, because AI is not stable.
Now, however, we are developing the agents says 100% is not in stable thing. Only the 15% of the process is now it's stable with it. So, so that news will come, because from that only they will get the marketing and they make the tool right. So this is based on only the marketing things. So that will be, if you go with means you can search and get the skill means. You will search, you make the search means you can easily able to understand all the things will happen. Okay, so that is the thing, it's not yet reliable. Any other questions? Okay. Sometime back, I uploaded my family picture in ChatGPT. Yes. For that one purpose, it will give a cartoon kind of thing, that image. Yes. Yeah. It's yes. Ghibli effect. Ghibli, yeah. But the total number was there in 10 members, okay, in the picture, totally. I asked them to select only 4 and give a separate Ghibli. It could not read it. I was trying for more than 10-20 times. It is doing mistakes. Yes. It was not because there were 3 family members in the picture, one picture. Okay. I want to separate it into only 4 members for my picture, my family. But it is not able to read it correctly. Yes. Why this? Because there is a very important thing. If you upload 10 members, you ask only for the 4 members. Left 4 members. Left 4 members. Left 4 members are the middle, like I am giving. It is not at all giving. Not even one time it is able to give it. First thing, there is an rules is having in the prompt engineering. Okay. First, you upload the photo. First, you ask the question in the ChatGPT. Have you understand the photos? Then it will reply, okay, I understand the photo. There is, and you want to ask how many people are there. It will count. From right, it's 4 people, totally 10 people. It will count and it will give the approximately correct answer. Then only you want to ask, I need the left 4 people. Can you see the 4 people of the left side? That like you want to ask the prompt you give means. It will say, yes, I see the left 4 members. It absolutely come to your point. Then you ask the 4 people, okay, I need these 4 people only, you make the image means. It will try to get the executed and it will give the similar results. So there isn't some procedure, because even though we are using the ChatGPT or any AI tools, we simply give the I need the output. You simply give the question, I need the output for the answer, it will give some outputs. But there isn't some concept, because as a tech developers, we want to develop an UI page. First we will give the requirement document. And after that I want to ask the LLM that, hey, have you understand the full documents what I given? That like if I, with the proper prompt I will ask, then it will show some result. Okay, I have some questions in that. It will ask question for us, from me it will ask question, okay, this line is making me doubt. What are you trying to tell with me, what to develop? Then I will give the clear response. Then only it start to ask, okay, I get all the clear, can I start to develop that? After only I give, okay, you can start the development process, means then only it start the proper result what you are expecting. So same thing in all the process also. We want to play with the prompt. As like humans, if the AI is not understand, we want to teach like a child. So, yeah, you can try with that. And any other questions? Okay, thank you. Thank you guys, thanks for your time.
So good afternoon, everyone. I'm Bindu here from Bangalore, studying in MS Ramaiah University of Applied Science. So my thesis and publication was on the topic the influence of the three. I have taken the three independent variables. That is the organization behavior, employee engagement, and work-life balance, and effective of these three variables on employee performance. So basically, I have targeted only on the IT employees, IT sector professionals from the particularly Bangalore sector. So this is the title of my thesis. So as I said, the influence of those three elements on employee performance. So preamble, as I said, these three variables are very important for the company's productivity and their growth. So focusing on the employees who are the major assets of the companies. So we have to concentrate on their their work-life balance, their behavior in the company, and their contribution towards the company. It's very important. So that's the reason I have taken these three components as my major topic. So these are my literature reviews, various I have taken from the recent papers. So these are my literature reviews. And research gaps, what I found is there are no study made based on these three variables combining. So there are studies, individually they have made studies on these three variables, but combined studies are not existing. So that's the reason I have combined all the three structures and made a research. So these are the research gaps from which I have found it from the research papers. So research questions I have taken from the CRS, that is corporate social responsibility, because that is very much important when it comes to organization productivity. So this is my aim, as I said. Influence of those three components on the performance, employee performance. So these are my objectives. Three objectives individually associated with those three elements, and the fourth one is a combined structural module. So design. It is a tool. Tools I have used SAP and Google Form for collection of the questionnaires and all. So AMOS, the software, also have been used for that. And samples have to cut samples of 1 or 10 or nearly 200, but I couldn't load in the software, so I just used 110 softwares. I mean samples for the software. Tools, as I said, this is the conceptual models where those three independent variables are directly dependent on the dependent variable, that is employee performance. This is my conceptual model. Okay, so here I have they're listed, like I have used Conference Alpha, EFA, CFA, SEM, and all the models for variability, reliability, and descriptive structure statistics methods for my thesis. So here it is. And key results, as I said, this is objective 1 key result. This is objective 2 key result. For all the 4 objectives, I got a high reliability, like positively impacting the positive result I got for all the 3 variables. And they are well suited for my 4th objective, where I can use those 3 variables results for creating a structure based on all the 3 variables depending directly on the employee performance. So this is my 4 objectives. So these are the questionnaires what I have supplied to the Google form. So survey results are almost nearly for the positive results significant. So this is my reliability statistics. So everything I got excellence, internal consistency, and high consistency, which was my expected result. And here is my KM1 battle test. For reliability and factor analysis have been used for these two. And here is my CFA and model fit. As I said, it's the fit is it's properly fitting into the model which I needed it. So here is my SEM, structural equation model, and the model suits good. So here is a regression variable, weight table, and model fit summary. As I said, the conclusion is, as I said,
those three variables, a slight change in those three variables also, they're directly implying, it is directly affecting on the employee performance. So conclusion is, we have to focus on all the three variables, organization system, behavior, employee performance and work-life balance, which is directly focusing on employee performance. So my limitation was, as I said I have restricted only for the Bangalore sector and IT sector. So further studies I can push it for throughout the India or throughout the world, any other sector where expanding for the much replies. So that will be my suggestions for the future work. And these are the references, recently 5 to 10 years papers have taken for the references for my thesis. And that was on my time. Hope you guys were good with it. Thank you so much. Good, Bindu. Your title is good and your presentation was also good, but slightly you rushed off. I don't know why. The time, okay, many fine. slides to rush out. Fine, okay, good. But still you could have taken time to at least explain the most of your relationship between the variables, so that the audience could have some inputs into that. Okay, fine. So what is the theme behind taking OCB? Ma'am, OCB, like I said, organization citizenship behavior. Like whatever the organization it is, whether it is a small scale or a large scale. See, I'm a marketing professional, working as a marketing professional, but I have also taken a major subject as HR. So basically, I'm for example, in my company, the HR team, there are many employees. See, basically, they'll tell that employees are the assets of the company. Right? Whatever the AI, whatever the technology, whatever it is, the humans are needed in a company to do the work. At least for operate AI, we need the employees. So their behavior, their involvement, their sacrifice, their self-dependence is very much important in the company. So we have to, as a HR, I suggest my employees to focus on their vision as well as the company's vision. Yeah, they should all align basically. So then only the company leads to the productivity, right? So organization system behavior is just focusing on their behavior which is aligned with the company behavior. So that is main focus. And that's the reason I have taken OCP. And then employee engagement, as I said, they should engage themselves, I can say that only for the salary purpose they should not work. They should have in their mind that okay, this is my company, I'm just working in my company, it is my baby. They should treat it like that. So their performance is very much important, their engagement is very much important. And then third element, as I said, work-life balance. As you know, why I have just focused on IT sector is that is the worst. I'm telling that is the worst industry where they won't get rest, they won't get time to, literally they doesn't get time to breathe at least. Okay, so that is very hectic sector. So that's the reason I have just focused. Since I'm a BCA background student, I know how the programmer's life will be and how difficult it will be. I know that. So that's the reason these three elements directly affect on the performance, employee performance and employee productivity. Directly it depends on it affects the company productivity basically. So these three elements I targeted this. Okay, good. So your elements which you have taken is good. Employee engagement is not that the employee who gives the engagement to the task. It is the organization's side. How does the organization engage the employee? So it is the duty of the organization to see that the employee is type-packed enough to engage, make the maximum utilization of his skills and efforts into the organization. Okay. So here we are doing it from the organizational perspective. That's why I asked you why OCB and then engagement. Okay. So it is like two people selling in a same ship. So organization, the employee's contribution also there. Employer should also be there. So then only he leads to productivity. Okay, your model is good. But I didn't find your study between these three variables. You have directly connected them to employee performance. What is the relationship between OCB to EE and EE to WLB? That is also there. Okay. Only when these impact, it will give an impact on the EP also. Okay. So the model has to be completed. Fine. Good. Thank you. Nice. Next, I would like to call Mr. Harsh Bafna from St. Claret College, Bengaluru, and you have 7 minutes for your presentation.
Check. Good afternoon to the teachers and the students present here today. The title of my paper is Artificial Intelligence in Modern Advertising, Personalization, Challenges and Ethical Consideration. Just before I start off, I just want to give you a few data. It took telephone for 75 years to reach 50 million users. It took internet 7 years to reach 50 million users. It took Instagram 2.5 years to reach 100 million users, and it took ChatGPT only 6 months to reach 100 million users. The author of this paper is Dr. Ajit Roy, and the co-authors are Ms. Anushri Banerjee and myself, Harsh Bafna. The research overview, this is a conceptual paper. The methodology used is qualitative and integrative approach, where we have taken a few keywords which are related to the marketing field, and we have taken the data of research from 2023 to 25 in the beginning for this qualitative approach. And it consists of secondary data analysis, case study examination, and conceptual synthesis across disciplines, as I said about the keywords. Coming to the abstract and the objectives, our key focus area was AI's transformational role in advertisement, like how people used to do marketing in the traditional way to completely being digitalized. Then personalization, efficiency and consumer engagement. Like nowadays you can see that most of the advertisements are not just done only on TVs or posters, or it is done by content creators who have even just 500 followers also. They are doing promotion nowadays, and it has become a lot of personalization over there. Machine learning, NPL and recommendation systems, it comes with the chatbot systems where they interact with each other and they get to know your consumer more better. Coming to next is the privacy, ethics and technological adoption challenges. As we saw the sessions today in the morning, they spoke about the ethics of the AI usage in day-to-day life. Coming to our research objectives, analyzing AI's impact on consumer behavior and examining the opportunities and challenges, discussing the limitations and future directions, and providing the framework for the marketers and policymakers. So the research what we have done is we want to share it to the marketers and the policymakers to do their regulations and compliances based on this. Coming to the introduction, most of the things what I've spoke in the previous slide, I have covered that. But what I want to bring to your notice is machine learning and predictive analysis. So what happens is when you're using a platform for a longer time in digital, you are being noted, like what post you like. If you like a post where you are getting a Coca-Cola, what happens is the algorithm catches that and you keep getting the ads based on that. Coming to the mass data generation across touchpoints, I want to give you a small example. Since when the data collection had started in the history till 2013, that much data was again doubled in just 12 years. And they are predicting in the next 3 years we'll double that data also. Then automated ad buying and campaign optimization. I don't know if you know this on AI. What happens is that you just share a product on that website. A person is automatically created doing an ad for that, and it's completely free. Coming to the literature review highlights, we are divided into two things. It's evolution of AI in advertisement and key research areas. In key research areas, personalization. Nowadays, what you have seen is, before whatever ads used to be run, it was run for the mass media. Like they used to do the market research in a segmentation and they used to target people. But nowadays, what they're doing is they're personalizing each person's preference and based on which they're targeting their consumers. If you're a fan of cricket, you'll get only cricket reels or cricket movie, cricket tickets like that. Now you can see like Kantara is trending in South India, and you'll see more of Kantara ads in your phones or in your Instagram. It's like that. Next, the theoretical framework, the theory of planned behavior. As I told, like consumers' history of purchasing, liking, what they are searching, it's like that. Technology acceptance model. Consumer evaluates of AI-powered advertisement formats. So most of the advertisement you see nowadays, you can't get to know it's like AI or real also nowadays. Example, the platform, I don't recall the particular correct name, it's called Zone, it's developed in US and it's recently trending a lot in Instagram right now. System thinking, the AI is very optimistic. Like example, if you're running an ad using an AI and you can see your customer is not
particularly liking the something, and you get to know. As soon as you put a prompt in the AI, and you can eradicate that, and you can again run your ads over there. Then predictive analysis model, as I told in the previous slides only again, which they predict the movements of your fingertips and they give you the ads where you start clicking more and buying the things more for them. Next, AI technologies in advertisement is machine learning, natural learning process, and computer vision and other technologies. Where generative AI and for content creation is very trending right now. You can use like a lot of platforms like Gemini, DeepSeek, and many other things. And it comes again, there's a question of ethics also, because most of them are misusing this platform for other purposes, and they are catfishing people. Talking about programmatic advertisement and automation, you can see there photo I have used as an example that is Adobe Firefly. I don't know if you have heard about Coca-Cola's campaign called Project Vision, where they were getting connected with the consumers by taking their data, and they were giving them good videos over that. So for that technology, they had used Adobe Fireflies, and I had a lot of examples which Narayanan sir had already told about it, out of them. Coming to the benefits of what it does is, you don't need a lot of large market team to lead the advertisements for the brands. You have a great ROI returns, and you just have to pay a few dollars to get the subscriptions of the AI models of most of the things. And the leading platforms are Meta Advantage, Adobe Firefly, and Amazon DSP. Next, coming up with personalization and recommendation systems. For personalizations, we have behavior, demographics, and contextual data analysis, as I told previously, based on the data of the consumers. Consumers can be easily targeted with the help of AI. And the real-time customization, as I told again in the past, like if I find like something is distracting my consumers with an ad, I can repeat it again, change that and repeat it again. Then individual user journey optimization. Then we have even hybrid models also. And I don't know about industrial leaders, if you know, if you open in Amazon and search a product, you get Amazon's choice over there. Like you can trust them and you can buy them. That's the thing it's used. Netflix content suggestion. Now let's imagine you have watched a movie today of Kantara. Related movies like Kantara are suggested to you in Netflix. Coming to the social media feed algorithms, if you're liking a reel continuously of a political party or any other thing, whatever you like, you keep getting those ads. Example, in a few years back, Facebook had done an experiment with 500k people, where they share them happy reels and sad type of videos, where happy people got only happy videos and the sad people got only sad videos. Coming up next, we have impact of modern consumers, the positive effects. Higher degree of personalization and relevance. When you do a lot of consumer type, as I told, the shift has changed in advertisement, like from doing the advertisement for the mass people to personalization. People feel relevance. If you see a friend who is doing an ad for some product, you will be like, okay, my friend is doing this, it's good. So it's becoming a little bit personalized over there itself. Then reduced information overload and simplified decision-making process, because you are seeing your own people doing the ads and all. You'll be like, okay, if they are doing it, means it's a trusted product, and you start buying them. Then increased engagement and conversion rates. So when you see people liking your post, but there's a dilemma over there. Like people are getting views and likes, but there is no sales also again. But we are mainly focusing on advertisements again. Improved behavior control, like AR technology for product visualization. Like example is LensCart, where you put your face over there and it gives you the clear view of how the specs will look, the frame of the specs will look on your face over there. Then seamless purchase navigation process and enhance satisfaction and reduction friction. Now let's talk about the challenges and the concerns. The first and foremost is the privacy and the data of the people. The second is the growing consumer skepticism. Like people, they are still fear. There's a division of Europe and South Asia. In Europe, the market, the people don't trust AI so much. But in Southern Asia, when you see, people blindly trust AI. They don't care like about their privacy and all. They just know if I'm putting something there, I'm getting some result, and they're just using the platform.
as I told the East Asian consumers are highly interested in AI. Then the European market, they have great privacy concerns, regional regulation and landscapes, and need for cultural sensitivity strategies also, because few AIs are partial. They are not equal with everyone, as we saw a few examples in the past in the US. Excuse me, your 7 minutes have been passed. But kindly finish it. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. So talking about the limitations and challenges, first and foremost, I told about the data security. CDPR and CCPA are the bodies and the laws which are there in Europe and California, which compliance requirements are there. Securing data collections and storage and processing, consumer resistance to data sharing, an organizational strategy challenges are AI expertise shortage in marketing teams, because marketing teams are like, most of the marketing people, they don't go with digitalization, and they are not ready to adopt, most of them, because people who are working over there are millennials over there. So they need to adapt to that to stay up in the market. Then high implementation costs, because when you are using high-tech AI and you want perfection in your ads, you need to have that type of storage and the system over there. Unclear short term of ROI, as sir had told, because people won't get to know ROI of what you are doing over there itself. And continuous learning process, because if you are not being updated into the AI is an evolution process. In 3 months, you won't know which AI has come and taken over the market. So you have to keep on learning and to stay in the market and survive over there. Ethical concerns are algorithm bias and unfair targeting, as I told the example of US they had in their AIs. Then AI generation, misinformation and risk. As sir was telling that he had put the photos of 10 people only, and the AI was not doing it properly also, and the example of the lady who had a mole. Transparency and accountability needs. Most of the AI companies, they don't disclose their terms and conditions, and people just randomly accept and they just use the place. Again over that. Ethical consideration, I'll just tell the balancing act over there. Personalization benefits over privacy concerns. People want their own privacy, like personalization benefits over there. Like if I want something good, like I want that same type of reels or ads coming to me like that, over their privacy concerns. Automation effect versus human touch. I'll give a small example of Eat Club. I don't know if you know that. It's a food delivery app. I was trying to connect to their help support. What happened is, an AI is just telling me like, yes, your order will be delivered, but there was no human touch until the end also. Innovation or versus regulatory compliance. Whenever there is an innovation in the world, the government steps forward bringing some regulations which avoids the innovations. Again, there is a compliance in that. Then there is a global reach versus a cultural sensitivity also. Most of the companies, they want to be global, but what they miss out is, few markets are very sensitive where they have to follow their sensitivity or else they won't sustain in the market over there. Future research discussions are ethical AI framework development, cross-cultural consumer responsive studies, long-term behavior impact analysis, explainable AI implementation. Explainable AI is like AI which will explain you as a human like what they are doing. Like most of the AI which you run, you won't understand the process of what's happening behind the scene. But explainable AI, XAI will make you understand like a human, like okay, this is happening and this is the process of the AI. And emerging opportunities is hybrid human AI creativity models, socio-economic impact on marketing workforce, sustainable AI adoption strategies, and advanced transparency mechanism. And this is the conclusion. I almost brought up all the examples forward to you as a conclusion itself. And these are the questions and the discussion of my research. Thank you. Yeah, good presentation, Harish. Yes, yeah, okay, fine. Nice. But as your question ends up with, again, my question is also, how does your AI advertisement gives a balance between the personalization and the privacy, which is very much important when an advertisement is posted in any of your medias, right? Yes, ma'am. That's one of the compliance where the regulatory bodies have to come forward and bring in some rules. Because recently there was an ad from Pulsar also,
What they are doing is they have a chatbot over there. What they are doing is they are taking photo of a person and they are asking them if they are a male or female. And if you are telling male, what they are doing is they are generating an ad of Pulsar itself. And I tried that also, where what happens is the main character face becomes my face over there, and they are doing it over there. So in a way they are promoting their brand, but again we don't know what are the privacy and why they are collecting this data again also. So that's the reason as I told in the starting itself, during my research, we want to give this research to the marketers and the policy makers to come forward and do some impact over there. It is good one way, the technology, but the other way, if you see, it is like a kid playing with the game. Yes, ma'am. Right. So, again, $100 question over there. Right. Good. True. Nice presentation. Good. Thank you very much, ma'am. Have a great day. Now you will be having a lunch break and participants are requested to assemble.
When a returned iPhone arrives, the AI compares its internal structure to genuine models, catching fake events if the box is sealed. So the next one is about challenges in implementing AI at Flipkart. So first one is about data complexity. So basically customer may write that his location is near temple or behind the market instead of standard address. So AI must learn to interpret these variations. And second one is about evolving fraud tactics. That means where the fraudsters may start using multiple accounts to exploit offers. So Flipkart's AI adopted to spot connections between accounts and block them. Then third one is about ethical and legal issues. So where Flipkart is regularly audits its AI for bias such as unfairly blocking returns from certain regions and retrains the models to
and process strategic roadmap. And the contractual framework, which is first comes the digital twin. It helps to compare the data between the companies, and the blockchain helps to secure the data, which in turn helps them to have a proactive risk. These gives an to the stakeholders, where they have the enhanced transparency and trust between the companies. And the measurable improvement and key benefits of my research is of forecasting the accuracy, which is 25%, and the quicker recovery times due to the real-time visibility and authentication data sharing is and sustainability. Since blockchain is used in a very large quantity, there are some sustainable environmental impacts. So sustainability should be considered there. And suggestions from my side for the paper is to promote standardization and foster collaboration and invest in the capacity building. And my conclusion is of blockchain and digital twin combined gives a better Put into practice, yes. but it is not given in a very efficient way. Only few organization, very large organization could take up and give the technology implemented. But very few small industry users are not into digital twin. They are having that manual thing or the tally, so that if they implement it, it will be more effective for them. What are the challenges that this blockchain and digital twin is for small takers? Because first thing is it is a huge investment. They couldn't afford that. That is the first thing, and they don't have the. They should have some experts to handle it. First, for the initial period, for 1 or 2 years, they should properly try to use it. So they can't afford it. Mainly the things. Okay, fine. Okay, thank you. Next, I would like to call Ms. K. Kripavati from Vellalar College for Women. You have 5 minutes of presentation time. Good afternoon to all. Today I am going to discuss about study on artificial intelligence on marketing, analytics and brand consumer behavior, production and
It is a voice
நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏஐ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு பர்சன் பேர் வந்து ராஜகோபால செட்டி. இப்போ வந்து நம்ம ஏஐ வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? காலில் இருந்து எல்லாருமே சொன்ன விஷயம் இப்போ நானும் சொல்கிறேன். அதாவது இப்போ நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஏஐ வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே டைமில் வந்து மல்டிபிள் டாஸ்க் இப்போ ஏஐ வந்து யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் காலைல சொன்னாங்க. ஏஐ யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இமேஜ்லாம் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இப்போ நான் வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்து நம்ம பண்ணி முடிச்சிடலாம். இப்போ அதுவே வந்து நம்ம தனித்தனியாக ஒவ்வொரு விஷயம் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ அந்த ஏஐ மூலியமாக பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா டக்கு நம்ம முடிச்சுட்டு அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கலாம். இதனால நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேவ் ஆகுது. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஒரு டாப் சக்ஸஸும் ஃபெயிலியரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஏஐ பேஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ அப்கமிங் காலத்தில். ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முன்னாடி காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து எப்படி வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணாங்க அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணி வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம பார்த்தாலே போதும் அது எல்லா வெப்சைட்லையுமே உங்களுக்கு வந்து காட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்க, ஆனால் வந்து எல்லா வெப்சைட்லேருந்து கால் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஏஐ வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். எஜுகேஷன் நம்ம நாட்டில் வந்து நம்ம எஜுகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லேட் வச்சு எழுதிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து அதுவே கொஞ்சம் மாடலாக ஒரு இந்த மாதிரி பிபிடி ஸ்லேட்டில் வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோதான். அப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கும் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கும் ஃபர்ஸ்ட்ல இப்போ நம்ம வந்து கிளாஸில் போய் ஒரு குச்சி எடுத்துகிட்டு போய் நின்று சொல்லி கொடுத்தா எல்லாம் கேட்பாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டோட்டலாக மாறிடுச்சு. இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிளாஸில் போய் நடத்துகிறப்ப யாருக்குமே எந்த ஒரு கான்செப்டும் தெளிவாக புரிய போகிறது கிடையாது. இப்போ இருக்க பசங்க எல்லாருமே வந்து என்ன விரும்புகிறாங்கன்னா வந்து எனக்கு ஒரு கார்ட்டூன் வைஸோ அல்லது ஒரு மூவி வைஸோ போட்டுவிட்டாலும் எனக்கு வந்து ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து இது ஏஐ யூஸ் பண்ணி நிறையா வீடியோஸ் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஒரு எஜுகேஷனில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வே ஆஃப் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் நான் வந்து அப்சர்வ் பண்ண ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் டேரக்டாக எடுக்கிறதோட வந்து இந்த மாதிரி சில வீடியோஸ் இந்த மாதிரி வந்து சில வேற இடத்துக்கு கூட்டு போய் இந்த மாதிரிலாம் காட்டுற பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் வந்து அவங்க அப்சர்வ் கெப்பாசிட்டி அதிகமாகுது. இப்போ அவங்க படிக்கிறவங்க வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி எக்ஸாம் வந்து வாமிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறனால வந்து தேர் இஸ் நோ டெவலப்மெண்ட். ஐ திங்க் ஸோ. அப்புறம் நம்மளோட சூப்பர் ஸ்டார் படம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ஒரு கான்செப்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, ஏஐ வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டவுட்னா கூட நம்ம வந்து நம்ம ஏஐட்ட கேட்குறோம், இப்போ ஜெமினிட்டியோ இல்லை சாட்ஜிபிட்டியோ நம்ம கேட்குறோம். நம்ம வந்து எவ்வளோ கோவமாக பேசினாலும் அது கூலாக ஓகே சார் நான் சொல்கிறேன் சார் இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு ரிலாக்ஸாக பண்ணுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன்ஸ் நம்ம நாலேஜ் வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஏஐ இன் சோசியல் மீடியா. இப்போ வந்து சோசியல் மீடியாவில் ஃபர்ஸ்ட்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட்டை போடுவோம். ஆனால் இப்போ வந்து என்னாச்சு, இப்போ நீங்கள் அந்த கீழே டைப் பண்ணுறது கூட நாங்கள் வந்து ஏஐ வந்து யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஸ்டைலிஷாக தரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஏஐ கொஞ்சம் சொல்லணும். சரி ஓகே, இவெல்லாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபாதர் ஆஃப் எய்ம்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் இந்தியன் எஜுகேஷன், அப்புறம் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோசியல் மீடியாவில்
இதை வந்து சும்மா ஒரு பேசிக் தான் சொன்னேன். அதாவது என் சப்ஜெக்டோட ரிலேட் ஆகணும். அதாவது நான் மேனேஜ்மெண்ட்டோ நான் ஒரு பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்டாக கிடையாது, நான் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்னே சொன்னேன். ஸோ என் சப்ஜெக்டோட ரிலேட் ஆகிற மாதிரி வந்து ஒரு ஏஐ வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு மைண்ட் கான்செப்டில் தான் இன்றைக்கி நான் வந்து இந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. குட் எஃபர்ட். நிறையா ஏஐக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள் ஹிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக இன்னும் கொண்டு வந்திருந்தீங்கன்னா இன்னும் ஹாப்பியாக இருக்கும். ஓகே மேம். ஓகே, குட்ரா. தேங்க்யூ. Next, I would like to call Mr. Tamil Selvan Rahul. Good afternoon. Check. Audible. Hello. Check. Good afternoon, one and all present here. Myself, my name is Tamil Selvan, and my teammate's name is Sri Rahul, and then Rachel Parkavi. So basically, வந்து நம்ம டாபிக் எடுத்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஏஐ மூலியமாக தான் ஸ்டார்டிங் எல்லாருமே வந்து பேசிக்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே ரிலேட்டடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீம் வந்து ஒரு 8 டீம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த டீம் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து எடுத்திருக்க டீம் வந்து எஜுகேஷன் பேஸ்டு. எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக வந்து நீங்கள் வேறு எல்லா செக்டார்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லார்ட்டையும் தனித்தனியாக வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணுற டூல் வந்து எல்லார்ட்டையுமே தனித்தனியாக இருக்கும். பட் ஆனால் எஜுகேஷன் சர்வீஸ் பேஸில் அதை பார்த்தீங்கன்னா நிறையா யூஸ் பண்ணுறது எஜுகேஷனில் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்செக்ஸ் வந்து வந்திருக்கு. அதாவது எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டாஃப் அவங்க தான் அதிகமாக வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் இன்ட்ரடக்ஷன் ரிலேட்டடில் பார்த்தோன்னா என்ன கவர் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 21st சென்ச்சுரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் அந்த ஒரு டெக்னிக்கை வந்து அது இனோவேட்டிவாக வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து வியூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் வந்து ஏஐ இஸ் லேர்னிங் ஃபாஸ்ட். இப்போ நமக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஒருத்தரை போய் கேட்குறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் கரெக்டாக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஏதாவது ஒன்று கேட்குறோன்னா அவங்க அதை வந்து கடந்து வந்திருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நம்மக்கிட்ட நம்ம கேட்குற கேள்விக்கான ரிசல்ட் அவங்ககிட்ட கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஏஐ கிட்ட நம்ம கேட்குற எல்லா ரிசல்ட்டும் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா இஸ் லேர்னிங் மோர் தென் அஸ். நமக்கு மேலே அது வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் இல்லை. ஸோ அது அந்த அளவுக்கு நம்ம இருக்கோமா அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதை பீட் பண்ணி நம்மளால ஹியூமன் முடியாது. ஸோ அது ஆனால் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்ல வரோம். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் குளோபல் சேலஞ்சஸ். இதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் வரப்போகுது அப்படின்னா லேக் ஆஃப் டீச்சர்ஸ், இன்ஈக்குவல் ஆக்சஸ் அண்ட் டிசபிள் லேர்னிங் நீட்ஸ். இந்த இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா முன்னாடி எஜுகேஷன் பர்பஸில் வந்து கீழே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ ஒரு காலேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த காலேஜில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 6000 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 300 ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ஏஐன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அது கீழே எல்லாமே வந்து இதுக்கு ஏஐன்னு வந்துருச்சுன்னா அந்த 300 கூட இருக்க மாட்டாங்க. பட் ஆனால் அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஆள் வேணும். ஸோ அதை நான் இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எஜுகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் லேர்னிங் இருக்குது. சரி, பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னர்ஸ்க்கு இல்லை ஏன்னா ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டியோலிங்கோ இஸ் ஆப். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. அது லாங்குவேஜ் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். சர்டிஃபிகேட் கூட நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இதில். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ப்ரெசிடியாஸ் இஸ் ஆன்லைன் வேர்ல்ட் கிளாஸஸ் இருக்குது. அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் விஸ்டுவல் டூல்ஸ் இஸ் ஏஎக்ஸ் சாட் பாக்ஸ் ஆஃபர்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் அவுட்சைட் கிளாஸஸ். கிளாஸ் ரூம் வந்து நம்ம அட்டென்ட் பண்ணாமல் கூட நம்ம அதில் ஏஐ மூலிமா இந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கல் கிராண்டிங்ஸ் சேவ் டைம் அண்ட் ரெடியூஸ் டீச்சர்ஸ் ஒர்க்லோட். டீச்சர்ஸோட ஒர்க்லோட்ஸை வந்து நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இதில் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணலாம். டீச்சர்ஸ் வந்து ஒர்க்லோட் வந்து அவங்க ஒர்க்லோடை வந்து எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Data analysis and predictive modeling. Using machine language, it helps to lose data equality and widely automated lecture review. Natural language processing. It helps to ChatGPT, elite simplicity research widely.
It helps to check originality and avoid copied contents. Platforms like connected papers enhance teamwork and discovery. Multi-language supports translation tools. It's a language tool for the translations. Translation பண்ணும்போது அந்த tools யூஸ் பண்ணிக்கலாம். AI power supports for the deficiency ability learners. Building education gaps for digital learnings for the save the times. Promote education for all the GDP goals. Benefits in AI: boosting efficiency, teaching and learning. நார்மலாக இருக்கிற டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங்கை விட ஏஐயில் யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். எனேபிள் ரியல் டைம் ஃபீட்பேக் அண்ட் ப்ராக்ரஸ் ட்ராக்கிங். ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாமே ரியல் டைம்லேயே யூசேஜாக இருக்கும். இட் ஹெல்ப்ஸ் டீச்சர்ஸ் யூஸ் டேட்டா அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெட்டர் இம்ப்ரூவிங் லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ். லேர்னிங்கோட அவுட்கம்ஸை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். என்கரேஜ் இனோவேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி இன் லேர்னிங் அண்ட் ரிசர்ச். டைம் இஸ் அப். லாஸ்ட் கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த ரிலேட்டடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி இதில் வந்து எஜுகேஷன் பர்பஸில் நம்ம கொண்டு வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா இன்க்ளூசிவ் அண்ட் இனோவேட்டிவ், கொஞ்சம் புதுசாக நம்ம நார்மலாக ஹியூமன் மைண்ட் செட்டுக்கு வந்து நம்ம புதுசாக இனோவேட்டிவாக ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இன்னும் ஏஐ வந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் வைப் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. தேர் இஸ் ஹேவிங் நெகட்டிவ் பட் ஆஸ் வெல் அஸ் பாசிபிள், அந்த இதுவும் நெகட்டிவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வராங்க. And then, however, ethical use and transparency and essential to ensure ஒரு ட்ரஸ்ட்டை பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை வந்து சொல்ல வராங்க. ஸோ இது பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு உண்மையாக இப்போ வந்து நம்ம காலையில் கூட ஒருத்தர் சொன்னார், மெடிக்கல் இஷ்யூ வந்துச்சு எனக்கு, நான் வந்து இது மாதிரி ரிலேட் பண்ணி பார்த்தேன், பட் ஆனால் அவங்க சொன்னது எனக்கு ட்ரஸ்ட்டாக இல்லை, பட் நான் உடனே என்ன பண்ணேன்னா சாட்ஜிபிட்ட போய் கேட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். ஸோ அதுதான் அந்த ஒரு டெஸ்ட் பில்ட்டும் அவர் பண்ண அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், லைவ் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு. ஸோ அந்த ரிலேட்டடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து உண்மையாக நம்ப வராங்க. ஸோ இட் கேன் பி பாசிட்டிவ் வைப், அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். ஸோ வி கேன் யூஸ் இன் எஜுகேஷன் பர்பஸ் ஆல்சோ. அண்ட் தென் வந்து ஏஐ சுட் பி empower human intelligence, not replaced it. நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான், ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான பர்சன்ஸ் ஹியூமன்ஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. ஸோ அது வந்து இதில் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் ஏஐ இஸ் சேஞ்சிங் த பிளே கிரவுண்ட். நம்ம நார்மலாக நம்மளோட சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கட்டும், எனிதிங் எல்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து ஏஐ வந்துருச்சு. ஸோ அது வந்து தயாராக இருக்குது வளர்கிறதுக்கு. நம்ம ரெடியாக இருக்கோமா அப்படிங்கிறது தான் அதில் கொஸ்டின் மார்க். ஸோ எஜுகேஷன் ரிலேட்டடில் நம்ம தயாராக இருந்துகிட்ருக்கோம். பட் அடுத்த க்ரியேட்டிவில் நம்ம பண்ணுறோமா இல்லையாங்கிறது ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம். பட் இன் ஃப்யூச்சர் ஏஐ இஸ் த ப்ரைமர் திங் எல்லாருக்கிட்டையுமே. நான் இதே காலேஜில் தான் வந்து ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன். அதில் அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை தான், இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஏஐ தான், ஃபோட்டோகிராஃபி எதுவுமே இருக்காது, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏஐயில் மேக் பண்ணதாக இருக்கும். ஆடியோவாக இருக்கட்டும், வீடியோவாக இருக்கட்டும், விசுவலாக இருக்கட்டும், எனிதிங் எல்ஸ் எல்லாமே வந்து வீடியோ தான். ஸோ ஏஐ இஸ் த அதுதான் ஃப்யூச்சராக இருக்கும். தேங்க்யூ. Good presentation. Thank you. Next, I would like to call Danishwel from Sri Krishna College. So good morning one and all class here. So today I talk about the role of AI in understanding employee moral and workplace intention in IT sector. So we see about abstract. So first we tell about employee moral. Employee moral is the collective attitudes, sentiment and emotional well-being of employee concerning their job, workplace and the organization as a whole. Without employee moral, the organization cannot achieve their goals because employee satisfaction was very important in the organization. Next we have about the industry profile. So
An information technology company designs, manages, and provides access to information and business process through the technology. Example includes global giants like TCS, Infosys, IBM, and HCL. Development clouds, services, and analytics and cybersecurity. These companies help organize, leverage technology to improve productive and achieving their objectives. Next, statement of the problem. So, employee morale is a circular of for organization and success as it boosts performance, satisfaction, and teamwork. Good leadership, recognition, and a positive work environment improve morale. High morale increase productivity, reduce turnover, and support long-term growth. Next objective. My primary objective is to study the effectiveness of employee morale and workplace retention in the IT sector. My secondary data is identify the employee satisfaction level and key factors of influencing employee morale. Significance of the scope. Here my highlight. How morale influence loyalty, engagement, and performance. It provides partial insights for HR managers to build positive AI assist work culture, promoting employee well-being. Morning Dinesh sir told like AI how employee morale detecting the AI means sensing using a camera sensing the face of employee. So that like how they are working. How many minutes they were going to work, so that like AI was detect the employee. As per the review of literature, I did these tools, descriptive statistics, independent sample t-test, and one way ANOVA and one sample t-test. I did 30 to 40 IT sectors employee collecting the data from them. So my analysis response generally have positive precautions of AI at work. AI improve communication and feedback quality. AI has statistical and significant positive impact on workplace communication. Next findings, AI enhance communication, motivation, and collaboration. Employee trust AI but are continuous and long-term efforts. Leadership plays a key role in managing AI transition. Next suggestion, provides communication AI training and awareness program. Use AI analytics to strengthen teamwork and conflict resolution. My conclusion, AI reshaping workplace by improving communication, collaboration, and leadership effectiveness. When used ethically and supported by strong leadership, AI enhances morale, engagement, and workplace relation. Thank you. Okay, good, thank you. Next, I would like to call Mr. A. Durkes, Ms. N.V. Srinidhi, Dr.
Check. Good evening, one and all present here. We have the three presenter. This is Dhanush and my teammates, Mr. Rajarajan, Adaikala Kelvina. And we are here to present a transformative topic about AI in educational, digital learning, adaptive assessment, and skill development. First, AI. First, AI serves a powerful virtual assistant for both teachers and students for modern education. Amazingly, AI enhances learning and assessment and skill development. இப்போ ஏஐலாம் ஒரு 10 years பேக் வந்து என்கிட்டலாம் ஏஐன்னு ஒன்று இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் தெரியுமா? இல்லை இப்போ தான் நான் மண்ணில் விளாண்டுருந்தேன், எங்கள் அம்மா ஏஐ அப்படின்னு திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. கண்டிப்பாக அப்படிலாம் என்னென்ன 10 years பேக்லாம் முன்னாடி எனக்குலாம் தெரியவே தெரியாது. மண்ணில் குழி தம்பி விளையாண்டு அதுக்கப்புறம் ஏஐன்னு ஒன்று இருக்குது. இல்லை எங்கள் அம்மா இப்போ தான் என்ன ஏஐன்னு திட்டாங்க, அதை கேட்டுட்டு இப்போ தான் அழுதுட்டு சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக வந்திருப்பேன். இப்போ வந்து ஏஐன்னு ஒரு ரெவல்யூஷன் இப்போ ஏற்பட்டு இருக்கு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மேக்ஸிமம் எல்லார்கிட்டையும் சாட்பாட்ஸ் இருக்குது. சின்ன குழந்தைகிட்ட போயிட்டு, தம்பி நீ எந்த ஸ்கூல் படிக்கிற அப்படின்னு கேட்டால், நான் இருங்கண்ணா எங்கள் குரூப்பில் போய் பார்த்து சொல்கிறேன். சரிப்பா என்னென்ன படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், இருங்க நான் எங்கள் குரூப்பில் நிறைய போட்டிருப்பாங்க அதை வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு. சரி சப்ஜெக்டில் என்ன தரப்பாங்க சொல்கிறாங்க, இருங்க நான் ஏஐட்ட கேட்டு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறான். சரி ஓகே, இப்போ ஹோம்ஒர்க்கில் எப்படிப்பா பண்ணுறேன்னா, ஏஐயில் போட்டு எடுத்து அதை அப்படியே நாங்கள் வந்து பார்த்து எழுதிடுவோம்னா வேறு எதுவும் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அந்தளவுக்கு இப்போ வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கிறத ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறேன். Role in AI in education. What role AI did for education, particularly teachers? என்ன ரோல் வந்து ஏஐ பண்ணியிருக்க டீச்சர்ஸ்க்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it handles tasks like intelligent content delivery and crucially automated grading while frees the educator's time. This can ultimately promote the environment of a student to the next level of a culture. இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் இப்போ எஜுகேஷனில் வந்து ஏஐ வந்து ரொம்ப பரிமாற்றம் ஆகிடுச்சு. அதுவும் இப்போ டீச்சர்ஸ்க்கெலாம் ஒரு டைம் ஃப்ரீ ஆக்குறாங்க, ரொம்ப ஃப்ரீ ஆகுது. இதில் என்னென்னா, ஒரு கொஷின் பேப்பர் எடுக்கணும், இவங்க உட்காந்துட்டு இப்போ வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை போட்டு தட்டுவாங்க, திட்டிக்கிட்டே தட்டுவாங்க. ஐயோ என்னப்பா இப்படி இத்தனை கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா டீச்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப கோவப்பட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பேர்த்த பார்த்துருக்கேன். ஆனால் இப்போ வந்து ஏஐயில் போட்டு 20 கொஷின் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு போட்டால் டக்குன்னு வந்துடுது. யாருக்கிட்டையும் போயிட்டு அவங்க உட்காந்து கேட்கணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே அவசியம் இல்லை, டக்குன்னு போடுறாங்க. அதே மாதிரி இப்போ வந்து கூகுள் ஃபார்ம்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு இதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஏ வந்து கிரேடிங் பண்ணிடுது. நீங்கள் என்ன மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் போட்டு, தம்பி நான் கரெக்ஷனே பண்ணப்பா ஏஐ தான்ப்பா கரெக்ஷன் பண்ணிச்சு, திடீர்னு தப்பு வருது ரைட்டு வருதுன்னு யாருக்குப்பா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அவ்வளோதான். Next, we move to the next topic, digital learning with AI. AI is one of the biggest impact in digital learning, understanding visual content. AI is an effective platform for providing unique and personalized paths of every student. இப்போ டிஜிட்டல் லேர்னிங்னா என்னன்னு பார்த்துருப்பீங்க. இந்த பிபிடி தான், பிபிடியில் போட்டு எவ்வளோ நேரம் காட்டிகிட்டு இருக்கமே. கண்டிப்பாக நீங்கள் பிபிடி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, அதுக்கும் அது தெரியும். என்ன தான் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, எனக்கு புரியுது. இருந்தாலும் அதில் என்னென்னா, அந்த கண்டென்ட் போட்டு காட்டுறோம்ல, அதுதான் டிஜிட்டல் லேர்னிங். இதில் வந்து ஏஐலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் ஸ்மார்ட் கிளாஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், மேக்ஸிமம் பார்த்துருப்பீங்க. அங்கே வந்துட்டு இப்போ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இந்த ஏஐ கண்டென்ட்ஸ் வச்சு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அங்கே வந்துட்டு என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, ஏதாவது ஒரு பாட்டை காமிக்கணும்னா அவங்க வந்து ஏஐ இதுதான் டிஜிட்டல் அப்படின்னு போட்டு காமிச்சிட்டு போயிடுறாங்க. அப்புறம் இங்கே பசங்களே பேசிக்கிட்டு அது ஒரு கண்டென்ட்டாக மாற்றிக்கிறாங்க. அந்தளவுக்கு ஏஐ வந்து டிஜிட்டல் லேர்னிங்கில் வந்து ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவ் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது. கைண்ட்லி ரிமைண்டர், ஸ்டில் யூ ஹேவ் 1 minute. அப்புறம் 24/7 வந்து ஏஐ வந்து ஒர்க் ஆகுது. யாருக்கும் எந்த இதுவும் சொல்கிறது இல்லை. நான் வந்து எனக்கு கல்யாணம், எனக்கு வந்து காது குத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை. யார் எப்போ கேட்டாலும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் தனியாக இப்போ 50 பேர் இருக்கீங்கன்னா அங்கே 50 பேரும் நான் முட்டாளா அறிவாளியா அப்படின்னு போட்டு கேட்டிங்கன்னா 50 பேத்துக்குமே வரும். ஏய் அந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இட்ஸ் டைம் டு டேக் ஓவர் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், மிஸ்டர் ராஜராஜன். It's about adaptive assessment and skill development. The assessment is a traditional exams that's mainly testing memory of students
But in AI, it's introducing adaptive assessment that's focused for mystery learning. Now AI is also playing driver role in development skill. Your time is up. Inclusive and accessibility. How AI is inclusive and accessibility, that's from speech to text and text to speech. Language translate tool. There are lots of accessible source in AI in current generation with one single toy, that's a smartphone and internet. Following this, next topic is future ready education. Your time is up. Last slide finish. Future ready education. இப்போ வந்து ஏஐ வந்து இப்போ இருக்கிற குழந்தையிலேருந்து ஃபியூச்சரில் இருக்க ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் வரைக்கும் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. எப்படின்னா கண்டினியூஸாக லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இப்போ நம்ம டென்த் ஆகிற வரைக்கும் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அதே வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் லேர்னிங்கில், அதாவது ஸ்கூல் காலேஜ் வந்து அப்படி லேர்ன் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக லேர்ன் பண்ணிக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா எல்லா செக்டார்லேயும் வந்து மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேட்டா வந்து செக்யூரிட்டி கிடையாது நமக்கு ஏஐயில், அது வந்து சேலஞ்சஸாக இருக்குது. கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா லேர்னர்ஸ்க்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, எஜுகேட்டர்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகேவா, டீச்சர்ஸும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், லேர்னர்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் வந்து ஏஐ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது கிடையாது டீச்சர்ஸை, இது வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது. அது எப்படின்னா இப்போ நம்ம சாப்பாட்டில் உப்பு இல்லைன்னா சாப்பிட மாட்டோம், அதை குழம்பு அதில் அந்த மாதிரி. இதில் எப்படின்னா ஏஐ வந்து நமக்கு அதில் வந்து நமக்கு டேஸ்ட் இல்லாமல் கொடுக்காது, ஆனால் நமக்கு இன்னும் அதை போட்ட டேஸ்ட் இன்க்ளூட் ஆகுது இல்லை, அதுதான். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கோஆபரேஷன். தேங்க்யூ. Good evening. Actually, I won't take much time. Already the students were presented very well. So, hardly I will take only 3 minutes or 4 minutes. So, our paper focused on how artificial and robotics together are transferring the manufacturing sector to the concept of Industry 4.0. In previously, in robotics, what they have given means we have pre-programmed, they can do again and again the repeating steps. But what we have to do means we have to initiate AI to the robotics to learn the flexibility and so industries today want speed, quality and customizations. So nowadays all we want is speed, quality and customizations. So for that we have to include our AI to the robotics to help the industry thoroughly. So if for example in Amazon warehouse, robots will move goods from one place to another by analyzing real-time data, improving efficiency and reducing delivery time. So our research explores the role, challenges and benefits using AI power in modern and manufacturing. So for existing in traditional, robots could only be pre-programmed and repetitive tasks. They couldn't adapt a new sustained products. Systems are rigid and centralized. Now what we proposed is, in robots we used AI to learn, think and act using AI programs. So for using AI-based predictions, for example, in textile industries, AI camera can detect the stitching errors automatically. From cognitive robotics, use reinforcement learning to improve performance over time. For example, a robot learns how to assemble components more efficiently after every cycle.
Then predictive maintenance. AI predict when a machine might fall. For example, in a steel plant, sensor alert before equipments break down and save cost. So AI turns robot into intelligent partners, not just to enhancing efficiency and safety. For this result, they can provide higher productivity. Robot works 24/7 with minimal errors. Example, AI robot in food packaging. Example, in chips, they can detect the decay chips when compared to humans, and then improve quality and predictive maintenance, customers and flexibility. If there is a pros cons also there, for challenges, the data security. So more data, the more cyber threats are available. And interoperability, difficult in connecting old and new systems. Then workplace upskilling. Workers need to know the new technologies and ethical skills. AI must be transparent and fair. For the end of this session, integrated AI with robotics is the foundation for a smarter and sustainable industry further. It enables industry to self-learning, efficient and adaptive. Thank you. Thank you. Next, I would like to call Mr. A. Durkes, Ms. N.B. Srinidhi, Dr. K. Kritika from K.S.Rangasamy College of Technology. To all, I am K.S.Rangasamy. I am from first MCA, K.S.Rangasamy College of Technology. Our topic is we are going to talk about AI-driven smart education system, bridging the digital drive in the rural India. All are said about AI is now in the education system, but in one of the rural system there is a low education. People do not know the usage of the AI, so we have to present how AI used in the rural side. Coming to the abstraction, now the education is most important to all the peoples. In rural side, they have less usage of AI. So with the use of AI, chatbot and smartphones, smart app applications, these are used with AI. They have also equal educations to want. So we have to plan among the rural sites also using the AI to help the people to come to the equal educations both in the remote side.
வந்து இந்த கோப்பி இம்பார்ட்ஸ்லாம் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேக்கேஜஸ் வந்து இன்பில்டாகவே டவுன்லோட் ஆகிருக்கும். இப்போ ரூரல் ஏரியாஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ நெட்ஒர்க்லாம் போராக இருக்கும். அந்த டைமில் அவங்க யூஸ் பண்ணி ஸ்டடீஸ் பண்ணிக்கலாம். Good press. You all are prepared good, but due to time constraints, we are not able. Okay, well, good. Okay, thank you. Thank you for your preparation and your motivation to come here. Okay, good. Next, I would like to call Ms. Ashwini Priya K, Ms. Keertana S, and Ms. Varsha M from. Good afternoon, everyone. Myself Keertana, this is Ashwini Priya and Varsha from Government Arts College, Department of Business Administration. So we're going to present about quantum AI. So first, we're going to see what is quantum AI. So quantum AI is a combination of quantum computers and AI. So it makes a computer faster, smarter, and predict data compared to normal AI and computers. So next I hand over to Ashwin Priya. Energy optimization. Quantum AI is use the power of quantum computing and art AI to predict how energy need the future. It can large amount of very quickly. Solar power. Quantum applications final final challenges. That's what to solve. Next I hand over to Varsha. Good afternoon all. Finance and economics and challenges மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். இப்போ நம்ம வந்து AI வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய ஃபினான்ஸ் வரும். அது எப்படி வந்து நம்ம அப்ளிகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது. இப்போது தீபாவளி டைம் அப்படின்றப்போ நம்ம ஒரு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு போத்தீஸ் இருக்குது அப்படின்றப்போ நம்ம அதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், ஷாப்ஸில் மட்டும் சேல்ஸ் பண்ணாமல் ஒரு ஆப்ஸில் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து கொடுக்குறதெல்லாம் வந்து ஏஐக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்றது தான். என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதெல்லாம் காப்பி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தி அண்ட் பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே கிடைக்காது. அண்ட் ஏஐ வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து பாசிட்டிவிட்டியாக மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தான் சொல்லுவோம். தேங்க்யூ. Good. Thank you. Due to time constraints, we are restricting you, but real appreciations for taking quantum AI. Good. Next, I would like to call Mr. Shivakumar P, Mr. Shaktivel S, and Ms. Monika M from Government Arts College, and you have 2 minutes for your presentation. Myself Shivkumar and Government Arts College. Our topic was AI for supply chain and logistics and inventory management.
three segments in my research studies. First one is objectives and case study overview and key findings. Our research objective is analyzing AI transformative impact on business strategy, examine supply side optimization and customer personalization, evaluating ethical deployment consideration, and next we move on to case study overview. We select top 4 company on Amazon, Tesla, Walmart and Unilever. Next slide we can see briefly. அமேசானில் என்னென்ன டூல்ஸ் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங் ஃபார் டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங், ரியல் டைம் இன்வென்ட்ரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ப்ரிடிக்டிவ் அனலைஸ் ஃபார் லாஜிஸ்டிக்ஸ். இதோட ரிசல்ட் வந்து ரிடியூஸ்டு ஸ்டாக் அவுட்ஸ் அண்ட் ஓவர் ஸ்டாக், இம்ப்ரூவ்டு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், சிக்னிஃபிகண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் சேவிங்ஸ். அடுத்து டெஸ்லா வந்து என்ன ஏஐ யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு சென்சார் ப்ளஸ் மெஷின் லேர்னிங், கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ஃப்ரம் ரியல் வேர்ல்ட் டேட்டா, ரியல் டைம் டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ். இதோட இம்பேக்ட் வந்து என்ஹான்ஸ்டு ரோட் சேஃப்டி, மார்க்கெட் லீடர்ஷிப் இன் அட்டானமஸ் வெஹிக்கல் செட்டிங்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். Can I come to conclusion, Patra? கன்க்ளூஷனாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணுறதுனால காஸ்ட் வந்து 25% வரைக்கும் ரெடியூஸ் ஆகும். அப்புறம் ஃபோர்காஸ்டிங் அக்யூரன்சி பார்த்தீங்கன்னா 30% இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்டு கஸ்டமர் என்கேஜ்மெண்ட் வந்து 40% இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னாங்க. தேங்க்யூப்பா, தேங்க்யூ. Pleasure to welcome you all to the valedictory of the ICSSR SRC sponsored one-day on-site national conference on harnessing artificial intelligence for inclusive and sustainable socio-economic growth, organized by Department of Management Studies, K.S.Rangasamy College of Technology. As we draw this conference to a close, we now begin the valedictory session. It's a moment to reflect on the valuable insights gained and contributions made. Let us extend a warm welcome to our dignitaries as we conclude this remarkable event. A warm welcome sets the tone for any tone. To extend the bond, it's my pleasure to invite Dr. M. Vijay Kumar Sir, Professor and Head, Department of Management Studies, KSRCT, to kindly grace the stage and deliver the welcome note. Good evening to all. Immense pleasure in meeting you all once again for this one-day ICSSR SRC sponsored on-site national conference on harnessing AI for inclusive and sustainable socio-economic growth. From morning we had a wonderful sessions, starting with Mr. Gogulnathan and Dr. A.G.V. Narayanan and Dinesh. So it was a good learning experience for all of us. So on behalf of the Department of Management Studies, K.S.Rangasamy College of Technology, I welcome Mr. Gautam, who is a founder CEO of Nuts Technovation Private Limited, Erode. I welcome you, sir. He is not new to us. He is our department advisory board member. So whenever we need his help, he will be the first person to accept our invitation. Next, I would like to welcome Mr. Ramakrishnan, who is going to give a vote of thanks, who is a professor of the Department of Management Studies, MA sir. I also take this opportunity to welcome all my faculty colleagues, student members of first year and second year MBA, and all the participants from all over Tamil Nadu and other parts of India. This seminar, this conference
on AI, I know that the day we got approval, I know that there will be huge response. Nearly 170 plus registration was there. Among that, nearly 134 registered participants witnessed today. So I thank you and your management, your principal and your parents for sending you and coming here and presenting papers. So due to want of time, I am not able to allow everybody to present here. But we have received your paper. It was a good paper. We will include it in the proceedings as well as ISBN. Okay. So with this, I once again welcome you all for this valedictory of ICSSR SRC sponsored national conference. Thank you. Thank you for the opportunity. Every special occasion becomes memorable when graced by a remarkable personality. We are truly honored to welcome our chief guest, Mr. Gautam Krishnamurthy sir, founder and CEO, Nuts Technovation Private Limited, Erode, whose presence lights up this event. Now, it is our privilege to honor our esteemed chief guest who has graciously accepted our invitation and joined us today. I kindly request Dr. M. Ramakrishnan sir to honor the chief guest. பிறந்த சிறந்த மொழிகளுக்கிடையே சிறந்தே பிறந்த மொழியாம் தமிழ் மொழி. மொழிக்கும் மொழிபவர்களுக்கும் எனது முதன்மை மாலை வணக்கம். கான்ஃபரன்ஸ் கூப்பிட்டுருக்கிறாங்க, இன்னைக்கே இருந்து வந்திருக்கிறோம். இங்கிலீஷில் பேசாமல் தமிழில் பேசுகிறாருன்னு நினைக்கலாம். இன்னைக்கு என்னுடைய புரிதல் என்ன அப்படின்னா, தமிழில் 1+1 எவ்வளோங்க, இங்கிலீஷில் ஹிந்தியில் 3க்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது? ஒரே வேல்யூ தான் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜில் பண்ணுறீங்கிறது முக்கியமே கிடையாது, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறது தான் முக்கியம். வேல்யூபிளாக இருக்காது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும். லாங்குவேஜை ஒரு கம்யூனிகேஷன் டூலாக தான் நான் எப்பவுமே பார்ப்பேன். இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த மொழியில் பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறத வச்சு உங்களை பிரித்து பார்க்குறது வந்து தவறு. அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஏஐ வச்சு நம்ம என்னென்னமோ பண்ணலாம். அந்த வகையில் இன்னும் நிறையா இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு அடிக்கோடிட்டு காட்டுறதுக்காக வந்திருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச சில அனுபவங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன். ஏஐ வந்து நாங்கள் வந்து ஏஐ ரிலேட்டடாக ஏதாவது பண்ணுறோமான்னு கேட்டால் எங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸில் நாங்கள் ஏஐ வந்து சிலது வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அது தவிர ஏஐ பற்றி அதிகமாக எங்களோடதில் வந்து ஏஐக்கான டெவலப்மெண்ட் டீம் கிடையாது. ஏஐ மாடல் டெவலப் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம டீமில் வந்து நம்ம அதை பற்றி ட்ரெயினே பண்ணல. நம்ம டீமை வந்து அந்த மாதிரி பண்ணணுங்கிற எண்ணமும் எங்களுக்கு இப்போதைக்கு கிடையாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஏஐ மாடல் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வந்து கண்டுபிடிச்ச ஜாப்பனீஸ் ஆகட்டும், இல்லை அதை வச்சு நிறைய ரீமாடல் பண்ணி நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பர்சன்ஸ். நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க, பிஎஸ்சி ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்க, பிஎஸ்சி கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாரும் அதை பற்றி பண்ணுறதுக்காக நிறைய இருக்கும்போது நாங்கள் அதை பயன்படுத்தி வேறு மக்களுக்கு எப்படி அப்ளிகபிளாக நம்ம கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம அதிகமாக பார்க்கணும். இன்றைக்கி நிறைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதில் எஸ்பெஷலி கடைசி ப்ரெசன்டேஷன் பற்றி சொல்லணும்னா, அவங்க வந்து கேஸ் ஸ்டடீஸை வச்சு அந்த விஷயத்தை வந்து டிரைவ் பண்ணாங்க. வித்தின் 2 மினிட்ஸில் கூட அவங்களோட எனக்கு ஓரளவு புரிய வந்தது. ரொம்ப நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, வாழ்த்துக்கள். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஏஐ வச்சு ட்ரக் இருக்கு இல்லைங்களா. ட்ரக்குங்கிறது நான் சொல்கிறது ஒரு ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மாத்திரை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ வந்து ப்ரிசிஷனாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தே ஆர் யூஸிங் லாட் ஆஃப் ஏஐங்க. அடுத்தது வந்து கூகுள் பிக்சல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். யாருக்கு தெரியும் 100x ஜூமில் கொடுத்துருக்காங்க? யாருக்கு தெரியும்? 100x ஜூம் கொடுக்குறாங்க. பிக்சல் இப்போ கடைசி வந்து 10ல் 100x ஜூம் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் நார்மலாக இப்போ வந்து 5x ஐஃபோனில் இருக்குது, 20x வந்து சாம்சங்கில் வந்து S24ல் இருக்குது,
அந்த மாதிரி கூகுள் பிக்சல் வந்து 100x கொடுக்குறாங்க. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 100x பண்ணதுக்கப்புறம் ஏஐ யூஸ் பண்ணி அந்த இமேஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணுறாங்க. ஸோ 10x ஜூமுக்கு நீங்கள் வந்து கேமராவில் லென்ஸ் வாங்கணுன்னா அந்த லென்ஸ் மட்டும் 30 லட்சம் ரூபா வரும். ஸோ இந்த கேமரா வந்து வெறும் ஒரு 80,000 ரூபா கேமராவில் ஏஐ யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து அந்த 100x ஜூமில் வந்து அந்த இமேஜை வந்து லைவில் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டெக்னாலஜி வந்து வருது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் கோ ஸ்டோர். இப்போ நீங்கள் அமேசானில் வந்து உள்ளே வந்து எப்படி மெஷினரிஸ் வச்சு வேர் ஹவுஸில் சப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க. அமேசான் கோ ஸ்டோர் 2018 ஐ திங்க் 15-18 உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க, லைக் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் பாட்டுக்கு உள்ளே போவீங்க, உள்ளே போகும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ நீங்கள் தான் போகிறீங்கன்னு ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் போய் பொருள் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கார்ட்டில் ஆட் ஆயிரும். எப்படி இ-காமர்ஸில் ஆட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பொருள் எடுத்தீங்கன்னா கார்ட்டில் ஆட் ஆயிரும். கொண்டு வந்துட்டு பில்லிங்கில் வந்து உங்களோட அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு காட்டிடும் உங்கள் ஐடிக்கு. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பே பண்ணிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம். நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்லி அட்டானமஸான ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டை வந்து அமேசான் கோ ஸ்டோர் ஏஐ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு கேமராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சிவி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் விஷன் அப்படிங்கிறது 3 வகையானது உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. பட் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன், 3 வகையில் நீங்கள் ஏஐ வந்து மாஸ்டர் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து டீப் லேர்னிங், இன்னொன்று மெஷின் லேர்னிங், இன்னொன்று வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன். ஸோ கம்ப்யூட்டர் விஷனில் வந்து ஈவன் நாங்கள் வந்து எங்களோட ஸ்போர்ட் டெக்கில் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் விஷனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஏஐ ஹேக்கத்தானில் 24 hour ஹேக்கத்தான் ஜூரியாக போயிருந்தப்ப அங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் அப் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு பிட்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே உங்களோட கேமராவில் வந்து நீங்கள் என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறீங்கிறத ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்படி நீங்கள் அசைறீங்க, எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க, அந்த ஒர்க் அவுட் எவ்வளோ வேல்யூபிளானது அப்படிங்கிறத வந்து அங்கேயே ட்ராக் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ரிப்போர்ட்ஸாக வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு ஓப்பன் சிவி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க. இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், வேரபிள்ஸ் மாட்டணும். வாட்ச் கட்டுவீங்க, வாட்ச் கட்டிட்டு ஆப் ஓப்பன் பண்ணி நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன்னா, நான் வந்து ரன்னிங் போகிறேன்னா, ஆப்பிள்லேயே அப்படி தான் இருக்குது. 60,000 ரூபா வாட்ச் கொடுத்தீங்கனாலே அப்படி தான் இருக்குது. அதை சாஃப்ட்வேரில் வெறும் 1000 ரூபாயில் நம்மளால் கொடுக்க முடியும். ஸோ ஓப்பன் சிவி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களால பண்ண முடியும்னு சாதிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் நம்ம தெரிவிக்கணும், கைதட்டலாம் அவங்களுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு காலையில் ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு. ரேசர் பே ஏஜென்டிக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னு என்னன்னா, இப்போ பேமெண்ட் கேட்வேல நீங்கள் போய் என்ன பண்ணுவீங்க, கார்ட்டில் ஆட் பண்ணுவீங்க, கொண்டு போய் நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பே பண்ணுவீங்க. இனி வந்து எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணி வைன்னு வாயில் சொன்னீங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஜென்டிக் ஏஐயில் பேமெண்ட்டும் பண்ணி உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து அதுவே ஆர்டர் பண்ணிடும். ஸோ ஆர்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டுக்கு டெலிவரி மட்டும்தான் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், ஹே சிரி ப்ளீஸ் ஆர்டர் மீ கிரிக்கெட் பால் ஆஃப் 600 rupees அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது டக்குன்னு அதுவே போய் செக் பண்ணிவிட்டு எது பெட்டர் பால்னு ரிவ்யூஸ் எல்லாம் படித்து பார்த்துட்டு அதுவே வந்து போயிட்டு வாங்கிடும். ஸோ இந்த மாதிரியான அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. நம்ம நினைப்போம் என்னடா டெக்னாலஜியில் வெறும் ஆப்பு வெப்பு இதுலேயே எல்லாம் இருக்குது, அப்போ ஆஃப்லைனில் எதுவும் இல்லை. ஈவன் ஒரு பையன் சொல்லும்போது கூட சொன்னார், எஜுகேஷனில் தான் அதிகமான ஏஐ யூஸ் பண்ணப்படுதுன்னு. இது அடுத்த தலைமுறைக்கான ஒரு ஆரம்பமாக தான் எஜுகேஷனில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் எஜுகேஷனில் தான் எடுத்திருக்கீங்க. ஆனால் இந்த எஜுகேஷன் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த எஜுகேஷன் இப்போவே தர்றாங்க. ஸோ இப்போ ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுதுன்னா தே ஹேவ் டைம். உங்களுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் கிடையாது. மாசமான ஒரு சம்பளத்தை வீட்டில் கொண்டு போய் கொடுக்க தேவையில்லை. உங்களுக்கு கழுத்து பிடிச்சி கேட்கறதுக்கு யாரும் கிடையாது. உங்கள் அப்பாவோ அம்மாவோ உங்கள்கிட்ட மாதம் காசு கூட வாடகை கட்டணும்னு கேட்க மாட்டாங்க. அதனால் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஒரு டைம் இருக்குது, எவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடுங்க. ஸோ அந்த வகையில் வந்து இன்னைக்கு ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டிஃபை உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பேர் மியூசிக் கேட்டிருப்பீங்க. அந்த ஃபவுண்டர் வந்து டேனியல் ஈகேன்னு சொல்லுவார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு ஹெல்த் கேர் டெக்கில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய ஃபுல் பாடி செக்கப்பை வந்து வெறும் 10 minutes உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் எடுத்து கொடுத்துரும். ஒரு ஃபுல் பாடி செக்கப் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறதன் மூலிமா நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா, உங்களோட ஸ்கின் கேன்சர் இருக்கா, ஹார்ட் டிசீசஸ் இருக்கா, உங்களுடைய ஃபுல் பாடியையும் வித்தின் இன்ஃப்ராரெட்டை வச்சுக்கிட்டே உங்களோட ஃபுல் பாடி ஸ்கேனை ஏஐ வச்சு ரிப்போர்ட் எடுத்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய $300 million இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள். தென் வந்து நேற்று எக்ஸ்போவில் வந்து நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பார்த்தேன். ஸோ ஒரு கேமராவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனிக்குள்ளார நீங்கள் வந்து ஃப்ராட் டிடெக்ஷன், இப்போ நீங்கள் வந்து அவங்க ஏதாவது வேலை செய்கிறாங்களா, வேலை செய்யலையா, ஏமாத்துறாங்களா, இதெல்லாம் பண்ணாங்க. இங்கேருந்து அது பண்ண முடியுது, நம்ம இருக்கிறத வச்சு என்ன பண்ண முடியுமோ அது பண்ணுறாங்க, அதுவே பெரிய விஷயம். பட் ஃபாரினில் வந்து இதே டைமில் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னா, ஒரு ஓஎஸ் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்காங்க, மாஸ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என்ன ஓஎஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து
நீங்கள் ஓஎஸ் கிட்ட ஜஸ்ட்டு வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷன் பண்ணாவே போதும், உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஏஜென்ட்ஸாக அது கிரியேட் பண்ணி அதுவே எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சிடும். நீங்கள் இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்யவே வேண்டியதில்லை. ஸோ ஒரு ஆல்ரெடி உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளாரையே ஒரு ரோபோட் வந்து உள்ளுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ ரோபோட்டுக்கு வந்து நான் ஏன் ரோபோட்டை கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, சரி ரோபோட் வந்து இப்போ நம்ம பண்ண நினைக்கிற எல்லாத்தையும் ரோபோட்டை வச்சு பண்ணுறது ரோபோட்டிக்ஸ் சைடில் போகுது. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஐடி கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, அந்த ரோபோட்டிக்ஸை வந்து கம்ப்யூட்டருக்குள்ளாரே எப்படி கொண்டு வரதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் போட்டியில் ஒரு சைடில் போயிட்டு இருக்கு. இன்னொரு சைடில் என்ன போயிட்டு இருக்குன்னா, ஹியூமனுக்கும் ரோபோட்டுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய போட்டி இருக்கு. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு போட்டி இருக்கு. இந்த ஏஐ எங்கிருந்து உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் நம்ம நினைப்போம், நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம்னா இது எல்லாமே சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டது. ஏஐ வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்னு கேட்டால் எல்லாரும் சொல்றது இதுக்கு முந்தின அப்பா அம்மா யாருன்னா சிஎஸ்சி தான் சொல்லுவோம். ஆனால் ஏஐ சிஎஸ்சி சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது, இது பயாலஜி சம்மந்தப்பட்டது. ஏஐ எப்படி வந்து உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய ஏஐயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டெர்மினாலஜி வந்து சிஎன்என் ஆர்என்என். உங்களுக்குலாம் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் பற்றி தெரியும். ஸோ அந்த நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம உடம்புல வந்து மூளை இருக்கு இல்லைங்களா, மூளையில் நியூரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்ணுச்சோ டேட்டாஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் உங்களோட பிரெயினில் ஸ்டோர் பண்ணுது. ஸோ அது எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது, எப்படி ஒரு மூளை ஆக்ட் ஆகுது, ஒரு மனுஷன் மட்டும் எப்படி மற்ற மிருகங்களை விட இவ்வளவு அறிவாளியாக இருக்கான், இவன் எப்படி தனிச்சையாக செயல்படுறான் அப்படிங்கிற அந்த புரிதல்களை வந்து அறிஞ்சுக்கிட்டு இதை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு மெஷினாக மாற்றலாம், அந்த இடத்துல ஏஐ உருவாக ஆரம்பிக்குது. மனுஷன் இப்போ என்னை பார்த்து நான் எப்படி பேசுகிறேன், நான் எப்படி பழகிறேன், என்னை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க? நான் பழகிற விதத்தை வச்சு காது, கண்ணு, தொடுதல், இதை வச்சு என்னோட ரிசப்டர்ஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு நான் பேசுகிறதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணிட்டு என்னை பற்றி நீங்கள் ஒரு வரையறை கொண்டு வரீங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர் விஷன் கண்ணால் பார்க்குது, மெஷின் லேர்னிங்கும் டீப் லேர்னிங்கும் உணர்ந்து உங்களோட டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணி உங்களை பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குது. ஸோ ஏஐ வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்டு பயாலஜி. இந்த பயாலஜியோடைய பேர், இந்த டெக்னாலஜி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோமிமிக்ரி டெக்னாலஜி. என் ஃப்ரெண்டு ஒரு பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீக்ஷான்னு சொல்லிட்டு, அவங்க வந்து யூகேல வந்து ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் 1 இயர் ப்ரோக்ராம் ஃப்ரீயாக கிடச்சி அங்கே போய் அட்டன் பண்ணாங்க. அந்த பயோமிமிக்ரி டெக்னாலஜியை வச்சுக்கிட்டு நாசாவில் ஒரு பயோமிமிக்ரி அனலிஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு ஒரு பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஒரு காலேஜில் படிச்சுட்டு பிஎஸ்சிலேன்னு நினைக்கிறவங்க படித்தது. பட் எந்த காலேஜுங்கிறது இங்கே முக்கியம் இல்லை, ஆனால் அவங்க படித்தது என்னங்கிறது தான் முக்கியம். அவங்க நேனோ டெக்னாலஜி படித்தாங்க, ஆனால் பயோமிமிக்ரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அதை பற்றி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணாங்க. அதுலேருந்து கொண்டு போய் மறுபடியும் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. இன்றைக்கி அவங்க நாசாவில் இருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயம் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க யாராக இருந்தாலும் இதுக்கு அடுத்த அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை நோக்கி என்னென்ன நடக்குதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்குங்க. அதில் உங்களோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. நான் ஒரு கோட் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கோட் ஒன்று போட்டேன். நான் சும்மா அப்பப்போ கோட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் போடுறது உண்டு. வாட் யூ கன்சியூம் இஸ் வாட் யூ பிகம். நீங்கள் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களோ நாளைக்கு நீங்கள் அதுவாக தான் மாறுவீங்க. இன்றைக்கி நீங்கள் 6 மாதம் கிரிக்கெட் விளையாண்டுட்டு போயிட்டு ஃபுட்பால் விளையாட சொன்னால் உங்களால் விளையாட முடியாது. இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களோ நாளைக்கு நீங்கள் அதுவாக தான் மாறுவீங்க. எனக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் அவங்க படிக்கலை, இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன். எனக்கு காலேஜ் டைமில் ஏன்னா படிக்க முடியல, டைம் இல்லை. நான் காலேஜ் டைமில் நான் என்னென்ன பண்ணிருந்தேன்னா, நான் காலேஜ் ஸ்போர்ட்ஸ் செக்ரட்டரியாக இருந்தேன், காலேஜில் கல்ச்சரல் செக்ரட்டரியாக இருந்தேன், ஆனுவல் டே கோஆர்டினேட்டராக இருந்தேன், ஐ கிளப் செக்ரட்டரியாக இருந்தேன், லியோ கிளப்பில் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தேன். இன்றைக்கி அதே தான் இன்றைக்கி வெளியிலையும் இருக்கேன். இன்றைக்கி நான் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் ஈரோடு சர்க்கிள் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கேன். இன்றைக்கி ஜேசி ஈரோடு கிரீன் சிட்டியில் க்ரௌண்ட் ட்ரைனர் அண்டு ஜாயின்ட் செக்ரட்டரியாக இருக்கேன். ஃபஸ்ட் டெக்னாலஜி ப்ரைவேட் லிமிடெடில் சிஓவாக இருக்கேன். ஸ்போர்ட்ஸ் வேண்டருங்கிறதுல ஃபவுண்டராக இருக்கேன். ஆனால் இது எல்லாமே நான் காலேஜ் டைமில் என்ன பண்ணிருந்தேனோ அதே தான் பண்ணிருக்கேன். ஹே மீட்டப்பில் சிங்கிங் கம்யூனிட்டி ரன் பண்ணுறோம், ஹே மீட்டப்னு. ஸோ இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா, அன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பண்ணிருந்தீங்களோ அதுவாக தான் நீங்கள் இன்றைக்காகவும் இருப்பீங்க. இன்றைக்கி நீங்கள் காலேஜ் டைம்லேயே என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். நாளைய தலைவர்களாக வர வேண்டும்னு வாழ்த்திட்டு விடைபெறுகிறேன். இந்த வாய்ப்பிற்கு நீங்கள் நன்றி. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. M. Ramakrishnan, sir, Professor, Department of Management. Make this event a memorable one. Thank you, Mosi. So very good evening to all person here. I think everybody is eagerly waiting for this session. Hope you all had so much of learning happen today. So on behalf of K.S.Rangasamy College of Technology, Department of Management Studies, it is my happy occasion to propose the vote of thanks. So with the blessing of our founder chairman, Dr. K.S.Rangasamy MGF, we have successfully conducted one more mega event. So my first appreciation and thanks goes to the coordinator of the program, Dr. M. Vijay Kumar, for getting this proposal from ICSSR.
So our thanks to ICSSR SRC for sanctioning this particular national conference. With a very short notice, we have successfully conducted this conference. As HOD has mentioned it, there are many participants from different parts of the places in India, not only from Tamil Nadu, from other parts of the country also. So our appreciation and thanks goes to the participants who are coming from all over India to KSRCT. And our special appreciation and thanks goes to Mr. P. Gogolnathan, founder and CEO of Nitra Apps Private Limited, Tiruchendur, for his inaugural address in the inauguration session. And our special thanks goes to our Dr. A.G.V. Narayanan, Director of Janssen School of Business, Coimbatore, for his wonderful session in the morning. And many thanks goes to Mr. Dinesh Shivaraj, CTO of Cube AI Solution Technology Private Limited, for sharing his experience as a startup person involving in AI domain. And finally, our special thanks and appreciation to Mr. Gautam Krishnamurthy, who is always be with our team right from the Department Advisory Board and to all our activities. Thanks for coming. And our special thanks goes to all the student volunteers, the faculty members involved in these activities, and the participants from different parts of the colleges. And once again, I thank one and all for being part of this ICSSR SRC conference. Thank you. Thank you, sir. To mark the closure of this grand event, I now invite the choir team to lead. जनगण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे जाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे